Okay, now is the audio coming? Is the audio coming? Is the audio? Yeah, it's here. The audio is here. Okay. Yeah, this contraption is confusing. So anyways, yes, now we are live. You can see us and hear us. আমি শাহনুর আমার সাথে আছে ABP, the champion customer Shahnoor and Parvez. So as you were saying, as the video is titled, যে এবার January transfer window which has been the best signing. Now United fans might tell you, well, Bruno Fernandes. yes, but মানে এখনো আর কি we're kind of skeptical. We're still not sure কি হচ্ছে কারণ Bruno Fernandes deal was supposed to happen summer-এ, but সেটা কিন্তু হয় নাই, and তারপর dragging it till Jan, পুরা মাসটাই কিন্তু we took to and fro হচ্ছিল, and in the end it got through. I think এই season-এর the most highest profile signing, I think, in terms of most expensive signing of this transfer window. But besides that এখনো অনেক কিছু দেখা বাকি আর কি, আসলে সে কি কন্ট্রিবিউশন দিতে পারবে, but we are hopeful যে পগবা যাওয়ার পর I think this could be a move for which is going to be beneficial for both Bruno and for United. আর আমাদের আসলে টার্গেটটা কি আমি নিজে জানি না, সিজনের শুরুতে our target was to get top 4 and যদি কোনো একটা কাপ জিতা যায়, any of the Mickey Mouse cups, but মানে একটা থেকে তো আমরা বাদ হয়ে গেলাম, FA Cup we were still in, Europa League the round of 32 is about to start, so অনেকগুলো ম্যাচ we still have like till the end of the season, but Premier League top 4 would have been our priority. এখন I'm not sure what is actually. Speaking of priorities, I'm getting comments already. Imran Samad first time বলছে sound nice, yes, coming, playing FIFA, he wants us to do a lot of stuff. আর বলছে Eriksen to Inter, that's a good one. Haaland to Dortmund, two of the best transfers. Easily Eriksen to Inter and Haaland to Dortmund could be considered as two of the best transfers. I know, which one do you think was the best? Eriksen, Haaland, naki Bruno Fernandes? I would say Haaland for Dortmund. মানে they've taken a person I think who would serve 6 them goals I think already. for long. No, he's 7 goals from 3 matches. I mean, crazy. একটা hat-trick and then 2 ম্যাচে 2টা গোল. And the hat-trick he scored, সেটা তো he came on as a sub. 20 মিনিটের মতো টাইম দিল and he scored a hat-trick from there. So একটা genuine goal scoring talent, and I think he had a choice again between United and Dortmund, but ultimately সে Dortmund-এই গেল. Of course একটা খুব high profile signing ধরা যায় সেটাকে, and considering desperation I think Bruno Fernandes is the most desperate one. আমাদের দরকার, we have no creativity in the midfield যেটা আমাদের দরকার ছিল, so in terms of desperation United had to pay up to get someone like Bruno, but যদি আমি বলি team strength বেড়ে গেছে বা chances of doing better in the second half of the season increase করছে, for Dortmund it's been a good one, but I would say শুধু এরিকসনের সাইনিংটা না, the total work that Inter Milan has done overall, মানে গত সামার প্লাস এই উইন্টার উইন্ডোতে they're buying literally everyone from the Premier League, like Ashley Young ওখানে গেল, and then there's Eriksen who's linking up with Sanchez, Lukaku, so Inter are doing a good business I think as well, but I don't know, মানে ওরাও তো এবার ইয়েতেও নাই, Champions League নাই, they've come into the Europa League. I think for teams like Arsenal or Man United, Inter Milan could be like a big thorn আর কি, Europa তারা জিততে পারে এবার. Yeah, true that, but I always feel that these Serie A teams তারা আসলে focus করে না, they don't focus on the Europa League because already Serie A জন্য যেহেতু they're battling it, they're probably going to just focus on that. Europa League trophy they don't really like it. Last season we saw Napoli, they got eliminated pretty early. Then তার আগের season AC Milan, they got eliminated pretty early. The one big reason Europa League মানে যারা খেলতে আসছে, the big teams, if the incentive is যে Europa জিতে they have to get the Champions League, তখন কিন্তু it's a different ball game. কিন্তু যখন someone's already comfortably in the top 4, তারপর কিন্তু তার Europa League-টা priority হয় না, which might be the case for Inter Milan. Yeah, very true. But Arsenal-এর জন্য কিন্তু দরকার I think. They might actually, that's I think the only route if you guys want to get the Champions League. We're 10th right now. We're very happy
being 10th. I'm happy, but points of difference কিন্তু খুব কম. Like we could be 10th after 2 weeks and you guys could jump up to 7th or 6th. মানে that's the situation after the top 4 আর কি. বাকি সব teams একদম খুব close একটা ক্লাস্টারের মধ্যে কিন্তু they're sitting. So that's something which will be very interesting আমার মনে হয় মানে second half of the season Premier League এর কথা যদি বলি, but you know a lot of people are actually not talking about the Premier League. এই সিজনটায় লিভারপুল they've actually sealed the deal এত early যে প্রিমিয়ার লিগ দেখার যে মজাটা মানে চ্যাম্পিয়নশিপ রেসটা আসলে জমে নেই একেবারে, and compared to that the Serie A or the Bundesliga ওখানে কিন্তু অনেক ভালো কম্পিটিশন হচ্ছে and those are the more competitive leagues এই সিজনে, যেটা আমরা মেবি 2-1 সিজন আগেও তর্ক করতাম, you know we used to discuss, we used to debate যে আসলে মোস্ট কম্পিটিটিভ লিগ কোনটা, and we used to see the Premier League যেখানে I still think Premier League is very competitive. But this season what has happened is that one team has found exceptional form and the others, maybe 2-3 teams have found exceptional forms. I'm talking about Liverpool, I'm talking about Leicester, and I'm talking about Sheffield. Like তাদের কাছ থেকে যেটা expected ছিল, they've gone above and beyond that. The other teams have unfortunately been crap. They have been and especially I think আমরা দুজন বসে এখানে we're talking about our teams যাদেরকে আমরা সাপোর্ট করি প্রিমিয়ার লিগে. The biggest two disappointments of this season I must say. One's Arsenal and the other is United. Easily top 6 এ থাকার কথা. We're not even what about there. Tottenham I think they're thereabout. I mean results যখন থেকে একটু ফল করা স্টার্ট করলো they made a big change, a big move. তারা পোচেটিনোকে নিয়ে আসলো, পোচেটিনোকে সরিয়ে মরিনোকে নিয়ে আসলো, and I'm guessing it will bear fruit to an extent যে Tottenham might win something. I mean এই সিজন বা নেক্সট সিজনের মধ্যে কিছু একটা তারা হয়তো জিততে পারবে, so at least they have that positive vibe যে তারা জিতবে. টটেনহামের জন্য একটা বড় সেটব্যাক ছিল was Harry Kane's injury, কারণ সেটা হওয়ার পর এখন they're guessing ও হয়তো এই সিজন শেষ হওয়ার আগে he might not be back, so they're going into the second part of the season literally মানে একটা স্ট্রাইকার ছাড়া. Bergwijn was a very good buy for them. I just saw the first game he played. ও কিন্তু phenomenal. I mean the finishing, the quality of the finishing. Volleyটা just receive করে যেভাবে he took a shot and it went just straight into the net. I think he could have an impact আর কি, যে Son, Bergwijn, Lucas Moura, they still have a strong attacking minded unit আর কি. Lo Celso is also playing better under Mourinho. I can see that Tanganga or ওকে নিয়ে আসছে হঠাৎ করে as left back. So Danny Rose is not there, Davies is not there, but Tanganga has been like a good, you know, start. He got a good start. So Mourinho somehow also পায় এরকম যে those big dark guys মানে they start performing like so ওইটাই হচ্ছে. I think they're right now above United. I think they're in 5th place আমার মনে হয়. So ওরা কারেক্ট ডিরেকশনে যাচ্ছে. If they can have few more wins than us, ওরা টপ 4 এর জন্য চেলসিকে ফাইট দেওয়ার I think they're a better contender than United or Sheffield or Wolves. I think. All right, I want to read a few more comments. You know, 2 best transfers. Imran Samad has added 8 goals from 4 matches, 22 minutes in average for every goal. The sound quality is really good. He's liking it. তারপরে স্ক্রিনে ফোন নাম্বার দেয়া কেন? Can we call in this number? Yes, you can call in this number. It's given because that wasn't the this number. দেওয়া আর কি, just call and that's why I'm holding the freaking phone. আজকে phone call নেওয়ার জন্য we've got a different setup, so just call. And আরো দেখছি যে what do you think about AC Milan? I call them AC Lilan because they took the L hard. Is Zlatan transfer, will it bring any change? It will bring a few more goals I think, but more than anything AC Milaner জন্য ভালো যেটাই হয় Zlatan যেখানে যায় না কেন, if it's a team which is struggling, he can help the young forwards, young attacking minded players. He can help them in the training ground. মানে তাদের ওই এক্সপেরিয়েন্সটা I think is very valuable. I really value Ibrahimovic while he was in United. Not because of the goals that he scored, but actually Rashford বা Martial বা Lingard কিছু শিখতে পারে না, কারোর কাছে কিছু শিখে না. Rashford, Martial and the others যারা forward line-up ছিল, they actually were very inspired by him being around. And Pogba, that was I think the only season যখন Pogba complain করে নাই, মানে he played through the whole season, ভালোই করছিল. But before and after that Pogba has always been a problem. So ওরকম একটা senior leader কিন্তু টিমে লাগে, যেটা আসলে আমাদের নাই.
So let's hope AC Milan does, something good by having him there. I love how you're like so constructive about a team in this area who nobody actually watches. Like I don't know follow if Zlatan a bit. It's like AC Milan. Yeah. I've watched a few highlights. I haven't watched the matches. I've just watched the highlights. So Eshe he started scoring. He already has, I think, a couple of goals in the Serie A for AC Milan. He's not like Haaland though. No, he's not. Haaland's No one not. can be. Haaland is having a purple patch. Yeah. এটাও চলে যেতে পারে. I mean, these are all young people. কিভাবে start করছে, you never know. Okay. But Haaland got some, like, if you see those 8 goals, আমি জানি না comment section এ আপনারা বলতে পারেন বা you can make a phone call যারা হালান্ডের খেলাটা দেখেছেন আর কি after he went to Dortmund. He got some easy chances, I must say. I mean, it just fell for him টাইপের ধরো 3-4 গোল. Then you have to be in the right place at the right time. You have to. He has that instinct. Yeah. That we all have to give him. That's what a natural he's a natural forward. Yeah. He's a natural goal scorer. But I would want to see him, under pressure. And that's when you really realize সে কত দূর যেতে পারবে. I think Mbappe has already, crossed those barriers. We now know for a fact যে ও একজন world class forward. He will rule the footballing world সামনে. He's going to be the poster boy. Next one. Not Neymar anymore. Neymar is already gone. So I think. Speaking of Neymar, I was recently seeing the stat of Neymar and like how many goals he scored 28 years and comparing with Messi and Ronaldo. I mean CR7. And যেটা আমি দেখলাম they are very neck and neck. Like Neymar কিন্তু মেসি আর রোনালদোর থেকে খুব একটা বেশি পিছিয়ে নেই, আবার কয়েকটা দিক থেকে এগিয়ে আছে. Like international goals, he scored like over 60 goals or something. So ওই দিক থেকে চিন্তা করলে, we say that Neymar is a step below Messi and Ronaldo, but then ওই বয়সের দিক থেকে চিন্তা করলে he is not. If he stayed in Barca and if he was the main man in the club, যেটা সে PSG তেও না, PSG তেও you kind of think like the main man is Kylian Mbappe and Neymar is there, but he's not playing all the time. He's been injured 15 times, I think. ছোটখাটো ইনজুরি মিলায় PSG তে যখন 15 বার he's missed matches because of injury or even rest. ফানি কি জানি দেখতেছিলাম যে whenever his birthday comes his up, birthday, his sister's birthday comes up, he gets injured. So we'll have all the fun part apart. আমার মনে হয় আমি এটা এক্সপেক্ট করছিলাম যে Neymar stats would be neck to neck maybe with 28-year-old Messi or 28-year-old Ronaldo. But the difference is what things they achieved through those, right? How they dragged their team single-handedly. Ronaldo did it many times with Real Madrid, with Manchester United. Messi has been doing it since he started playing for Barcelona. ওই কনটেক্সটে যদি চিন্তা করি, Neymar has scored bulk of his goals PSG তে, ওরা প্রতিটা ম্যাচ 5-6 গোলে জিতে. So they don't even have to play and they win by 5-6 goals. একজন দুইটা করে একটা করে গোল পাচ্ছে. So that stat is a bit bloated আমার কাছে লাগে যে সিরিয়াতে ফ্রেঞ্চ লিগে এতগুলো গোল I'm not sure ওটাকে আমি ওই স্ট্যান্ডার্ডে কাউন্ট করব as compared to goals scored in the Premier League or the La Liga for a fact. So our decision making কিছুটা problem ছিল. I think he could have easily gone to Real Madrid maybe. Instant শত্রু হতে চায় না, I guess. He didn't want to make the move, but I think sometime down the line I see him Real Madrid যদি interested হয়, he could be there. I mean, he deserves to be there and be at least at one of the best clubs in the world, not at PSG আর কি. Well, stats won't help him. With Tuchel, Mbappe কিন্তু already একটা ঝামেলা শুরু হয়ে গেল. He might be going to Madrid like faster than we thought he would. If Madrid can afford him, that Did you watch that video by Gary Neville? I think that was 2 years back যখন Liverpool Champions League final এ গেল and all, Real Madrid এর কাছে হারলো, and then Gary Neville had that interview যেখানে সে বলছিল যে ওর specific কিছু prediction ছিল যে United are going to win the Premier League before Liverpool does. That was one of his predictions. It's a terrible prediction. Mohamed Salah would leave for Real Madrid in one of the next 2 seasons. In fact, এটা 2 বছর আগে ছিল, এটা এই সিজনের আগে ছিল, right? So that was the recent one. So এইটাই হয় নাই কিন্তু এগুলোর একটা and disappointing. I don't know why does he have to do that. It was generally a good আমার কাছে অনেক just funny লাগছে কি ব্যাপার. He just bottled it.
bottled it harder than Liverpool did in the Premier League of 6 years ago now, the Gerrard slip. I've got another comment. Fahim Ahmed bole Neymar, Icardi, Mbappe or Sancho, Haaland, Royce. Royce is injured for the game, but anyway, who will be your front three for the UCL clash? Tasty clash, huh? PSG versus Dortmund. Another tasty clash is Man City versus Real Madrid. And Imran Zamadar also tell us about Lundstrom. FPL managers are too worried. You play I'm very worried. Yeah. And I have him in my team. Yeah. But the problem is they had another signing. I forgot the name of the guy. Jani signed করলো একটা midfielder. And after they signed Sheffield. that guy, Sanderberg yeah. Was in. I've seen that interview, ঠিক আছে, and everybody calls him Sanderberg, but ওর নিজের নামটা he's like my name is Sanderberg. My name is Sanderberg, but okay, fine, I'll go with So Sanderberg. that guy comes in, Lundström's spot I think only গেছে. So Lundström might get just cameo roles from the bench, আর যদি ওই একই উইকে ডাবল গেম উইক টাইপের সিচুয়েশন হয় তখন Lundström হয়তো স্টার্ট করতে পারে একটা ম্যাচ, বাট I think it's not worth having him in the team anymore. কারণ শেফিল্ড এখন যে হারে ক্লিন শিট পাচ্ছে, we need to get someone একদম যে ডিফেন্সে who will play 90 minutes, who's sure shot like O'Connell or Baldock or someone. So ওদেরকে নিলে I think it's a better choice at this point. আর কি Lundströmকে I think I'm going to play my wild card and take him out. So I'm nearly getting there. ওর সাথে আমার পেশেন্স প্রায় শেষ আর কি. Okay, now we're getting deep into football discussion, you and me. Let's dumb it down for everybody. Yeah. So, no, actually we don't want to dumb it down, but let's talk about topics যেটা নিয়ে আরো হয়তোবা majority interested থাকবে, like Messi. And Messi কে নিয়ে the recent rumor has been that Messi enlighten me. আমি কিন্তু এই জায়গাটার থেকে অনেক দূরে ছিলাম. That's good. I just knew something's happening. Yeah. Something's happening between Messi, Abidal, someone else, and I don't know what's happening. যারা জানে না, I'm sure everybody knows by now. So এটা মানে আমি আবার রিপিট করছি because you know it's just important যে একটা কনটেক্সট থাকুক. 30 বছর পর যদি কেউ ভিডিও দেখে, if YouTube is still there, তাহলে জানবে যে আচ্ছা this happened. So what happened is that Eric Abidal, he decided to come out to the media and maybe, you know, he said something like আমাদের ক্লাবের মধ্যে কিছু প্লেয়াররা অখুশি ছিল আর্নেস্টো ভালভার্ডেকে নিয়ে, সেটা কারণেই তার স্যাকিংটা one of the reasons. পুরোটা যে সেটার জন্য তা না, obviously ফুটবল স্টাইলটা আর কি বার্সা ডিএনএ এর সাথে যাচ্ছে, so that's another thing. And then Messi came out, and Messi তার ইনস্টাগ্রামে সে বলল যে I don't think that এরকম কোনো বিষয় ছিল. ইনস্টাগ্রামে what was the photo? Players need to মানে ইনস্টাগ্রামে পুরো স্ট্যাটাস স্ট্যাটাসটা দিয়েছে. Players need to take responsibility for their actions. They know when they're not playing well. Players যখন খারাপ খেলছে, they know it. So এটা এখানে খালি কোচের দোষ দিলে হবে না. And প্লেয়ারদের ওই রেসপন্সিবিলিটি নেওয়া উচিত. ইটস নট যে প্লেয়ারদের সাথে কোচের রিলেশনশিপ বা ম্যানেজারের রিলেশনশিপ খারাপ ছিল, এটার জন্যই স্যাকিং হয়েছে. দ্যাটস নট ইট. সো ওইটাই আর কি, যে sort of try to take things into his own hands and be like, you know, Abidal এখানে একটা আর কি কয়েকদিন আগেই Valverde got the sack. So এত তাড়াতাড়ি এই বিষয়টা, no need to bring it up. So Abidal এখানে I think he made a mistake. Messi ওই জিনিসটাতে সে আগুনে একটু পানি ঢালার চেষ্টা করলো to, you know, but it also shows that, you know, this is Messian club না, this is Messian club, Barcelona. So more than a club যেটা বলে Messian club, সেটা this is Messian club. And Messi, when he says something, that's the law of the land. মানে বার্সাতে মেসি যেটা বলে সেটাই চলে. That is it. মানে Messi is not that big character যে মিডিয়াতে এসে, you know, নিজেকে নিয়ে অনেক প্রশংসা করে, stuff like that, but at the same time he has a lot of power at Barcelona. And মেসির জন্য ডিরেক্টররা এর আগে চাকরিচ্যুত হয়েছে, and আবিডালেরও এখন মানে শিখতে হবে যে, you know what, he is not bigger than Messi in Barcelona. There is one guy যে কথা বললে everybody will listen, and that's Lionel Messi.
So এটার জন্য এখন speculation, British media, they love having a Don't talk about British media, man. They love having a speculation. ওরা যে কি করে, I mean, they link everyone to everyone. Just একটা গন্ধ পাইলেই হলো. So something might happen. They start. So British media, they've somehow discovered that মেসির কন্ট্রাক্টের মধ্যে একটা ক্লজ আছে যেটা বলে যে এই সিজন শেষে, এই খেলার মৌসুম শেষে মেসি ক্লাব ছেড়ে দিতে পারবে ও যদি চায় ফর ফ্রি। দ্যাট ইজ ইন হিজ কন্ট্রাক্ট। এটা মেসির এখন যে কন্ট্রাক্ট আছে সেটাতে আছে। ফর হোয়াট এভার রিজন মেসি যদি চায় এই ক্লাব বার্সেলোনা ছেড়ে দিয়ে সে অন্য কোনো ক্লাবে যে খেলতে পারবে। সো ব্রিটিশ মিডিয়া পুটিং দ্যাট 2 and 2 together, obviously they made 7 2 and 2 together, 4 koreni because they went like maybe PSG, maybe Manchester City, maybe Manchester United. That's the best one. Man United. Everyone to Man United. এটা হচ্ছে গিয়ে ঘটনা। But I don't think that's happening. Messi has been there for too long and যে attachment ওদের মধ্যে আছে, it would be very disappointing if he ends up not retiring at Barca. So I would expect him to be there. আর ও ছাড়া actually Barca একটু ঝামেলাও হতে পারে কারণ they just had this transition. The new coach, যে formerly he was at Sociedad, তার আগে Las Palmas ছিল বোধহয়, and ওর প্রোফাইলটা নাকি অনেক impressive in terms of his philosophy, the way he wants to play and his inspirations, people who he takes as his idols in terms of the football philosophy. ওখানে নাকি he's very strong and বার্সার যেই খেলাটা, the culturally rich thing that they had, the historic aspect of their gameplay, ওটার সাথে নাকি অনেক যায়. I mean, I haven't followed them very closely, but এই কোচের আর কোনো প্রোফাইল নাই, মানে this is his attribute যে সে হচ্ছে বার্সাকে he'll bring back that beautiful game to them. But শুরুটা ওভাবে হয়নি, it's still topsy-turvy. I think he's still sorting out. They're still sorting out his players for specific positions, কি করবে না করবে, মাঝখান দিয়ে তো সব জিনিসপত্র আছেই, and they're not having a good time actually. La Liga তে usually মানে they shrug off parties like competition এই more or less Jan-Feb মধ্যে আর কি, it looks like they're going to win the league, but এবার কিন্তু Real Madrid are giving a very good fight. আমার মনে হয় they might win the league this time. They could, especially given the way Barca are like seasoner maje, even though they were top of the league. Seasoner maje they sacked the coach, so it's a rebuilding. They qualify for the Champions League, and next thing is Valverde gets sacked. Fahim Ahmed bolche, you're reading my comment but not answering. I'm upset, Shahnoor. Hey, you're one of our 9 esteemed viewers right now, so we're going to answer it. We're coming to that. 9 viewers. Wow. Neymar, Icardi, Mbappe, Sancho, Haaland, Royce. Royce is injured for the game, but who will be your front three for this UCL clash? Parvez. Well, my front three would be PSG's front three definitely. I mean, Haaland আসলেও, Sancho থাকলেও, মানে who can beat Neymar, Icardi, Mbappe if they're all fit and firing? They're one of the best in the world, যদি আমি হিসাব করি. And ওদের সাথে I think tight fight যাবে শুধু লিভারপুলের top, my front three. These are the two front threes that I think defenses should fear the most. But PSG problem ওটাই আর কি, এটা নিয়ে we had so many debates a lot of times যে আসলে কেন তারা চ্যাম্পিয়ন্স লিগেই পারে না, they do it everywhere else, তাদের লিগে they're so dominant, but চ্যাম্পিয়ন্স লিগেই কেন তারা পারে না. Even United beat them last season. That incredible comeback যেখানে প্যারিসে গিয়ে we beat them 3-1. Crazy ছিল ম্যাচটা, but that's the thing, মানে they might have the best front three, but I would still not discount Dortmund from the race. I would say they still have a 50-50 chance to go through. Haaland won't be able to play, by the way, in the UCL. কারণ UCL already খেলে ফেলছে. He already played in the UCL. এটা ফাজের আপনি অবশ্য করে দিয়েছে. What has this rule? As far as I remember, এই রুলটা কারণ Bruno Fernandes is going to play for United. He played for Sporting, so I don't know. As far as I know, মানে I think last season থেকে Sporting ও UCL খেলছে. Sporting were they in UCL নাকি ইউরোপাতে ছিল শুরু? I think they were ইউরোপাতে শুরু. আচ্ছা maybe মানে that's what I read. So based on that আমার যেটা জানলাম আর কি, I think Haaland might play. আরো কিছু কমেন্ট তো আছে. I want to read this one যে who is better, DJ YouTuber, right? Who is better, Madison or Buendia?
I think Madison. Like for the Premier League, I think Madison is the better player. Buendia's got a lot of talent, you know. আর আর্জেন্টাইন প্লেয়ার তো বাংলাদেশের অনেকেই ফলো করবে, নরিচের হয়ে এসে খেলছে। And that brings me to my next point, that Buendiaর জন্য, if I'm Arsenal, then I'm looking for CAM. Buendia is a player that I'm looking at, simply because Norwich could get relegated হলেও দাম কমবে, 20 মিলিয়ন দিয়ে হয়তো বা নেওয়া যাবে বুয়েন্ডিয়াকে। And Buendia's like, if he stays in the Premier League next season, Norwich somehow, you know, তাহলে Daniel Farke team, you know, he might be worth 50 million, and ওখানে, you know, it would be a good buy. Whoever gets Buendia, you know, transfer next year window টা হবে. Let's get back to our original topic. We were talking about transfers, we were talking about Haaland, we talked about Bruno Fernandes. Obviously, he is a bit of a panic buy, should I say. He is because a panic buy for panic-টা কোথায় হলো when the injury to Pogba happened and the injury to McTominay happened. If they were both fit and firing, Bruno Fernandes কিন্তু আসে না, he doesn't come into the equation, কারণ সেটা আসলে কিন্তু সে সামারেই চলে আসতো। Exactly. মানে এতটাই যদি নেসেসিটি থাকতো, I think summary they would have got him, but সামারটা was very weird for United, I must say. তারা এতগুলা প্লেয়ার ছেড়ে দিল, but কোনো রিপ্লেসমেন্ট আনে নাই, and that was very weird. They tried to shore up the defense. Good, they spent a lot on Maguire. They got him finally, যেটা তারা চাচ্ছিল. They had Wan-Bissaka. I think these two were very good signings for United এই break, and then Dan James championship থেকে এসেছেন, ওর কোয়ালিটিটা কিন্তু actually ordinary. He is like a very hard working player, 90 minutes ধরে দৌড়াবে, একটু মানে not so talented but a lot of determination and grit, ওই টাইপের একটা player, a lot of pace. But problem হচ্ছে I don't see him being one of the world's best in the future. মানে যদিও সে এখন অনেক young, doesn't look like that. Looks like he's gonna have a nice good career, hard work করবে. He's gonna be a supporting role guy. But এই সিজনে ওকে যে পরিমাণ ম্যাচ খেলতে হয়েছে just because our squad is so thin, এটা খুব মানে অ্যালার্মিং ছিল, and I don't know how the United board did not see that coming. যে Rashford যদি ইনজুর্ড হয়ে যায় in case, and that happened, কি হবে টিমের? বা মার্শাল যদি না খেলতে পারে কি হবে? পগবা না থাকলে কি হবে? We guys were playing Pereira and Lingard week in week out in different positions. মানে just to fill up the gaps. এতই thin squad. Greenwood scored 10 goals এই সিজনে till now, and we are like really happy. But এটা তো হওয়া উচিত না. We shouldn't be depending on a 17-year-old guy to give us goals. We should buy the players to fill them up. We bought Ighalo, by the way. Deadline day transfer, Ighalo cancel. I don't know what's gonna happen there, but oito, mane we have a body, one more body in the team. Ighalo. What do you think of that transfer? Like, why? Nah, I think like you have your Manchester United clueless, the transfer board or whatever you call it, the board and the people that are behind the scenes. এরা যে এদের যে কোনো আইডিয়া নাই, এটা সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল আমি পাই হচ্ছে this transfer of Ighalo. Like, you would have your transfers. You went from Erling Haaland to King to a bunch of other strikers that you would have had. Maybe Slimani, maybe Giroud even. To Olivier Giroud, and then Edinson Cavani. We get and then you ended up with Ighalo, a player in the Chinese league যে coronavirus এর জন্য he couldn't make the trip. He hasn't been playing. He hasn't been playing for a while. মজার ব্যাপার হচ্ছে United, he doesn't have coronavirus. China does. Chinese league টা কি suspended. United কিন্তু ইয়েতে গেছে. They went to Spain to have their warm weather training for 7-8 days. Ighalo was there. আমরা আবার I think we're in Dubai. So Ighalo আসছে, but he couldn't join. He wasn't allowed by the team to join because our flight type নিতে দিচ্ছে না. They're still like doing some tests on him to be 100% sure he can like be with the team. মানে এখনো তারা ভাইরাস নিয়ে বেশ they are on the alert. So Ighalo join করতে পারেনি. He has to join the team যখন আবার Chelsea মনে হয় right after the winter break Chelsea সাথে আমাদের ম্যাচ মনে হয়. We start off with that, so let's see if he starts there. But Ighalo is very passionate for United. Attuk আমি বলতে পারি, মানে it's his dream club. So that's the only I'm sure if you ask like world football, if you ask like a lot of footballers, 50% maybe. না মাথা খারাপ নাকি?
মানে 50% not under this goal. No, 50% বলতে পারে ইউনাইটেড বলতে পারে, but out of those 50 I think মানে 10% is like a genuine love for United. বাকি 40% হচ্ছে because I have to say it at the interview. ইগালোর জিনিসটা হচ্ছে একটু pay cut obviously because China তাকে অনেক বেশি overpay করছে. They were paying him 300. United কিন্তু overpay করছে, but at the same time you know he's not worth anything over 70k a week. Bruno is earning 70k. You know? Fine. But that's very weird. How did he settle for such low salary? His salary এতই নিচে ছিল. But you should have seen the structure, man. Martial gets 250,000 per week. United কিন্তু সেটাই চেষ্টা করছে. They're trying to fix the structure because Alexis Sanchez, Lukaku. It's too spoiled. এটা করতে 3 season লাগবে. They got rid of all the top earners ওইদিকে, and then they gave it to the young ones like Rashford, Martial, Lingard, Lindelof, Luke Shaw, all these guys earn a lot, man. Fahim Ahmeder এই কমেন্টটা ভালো লাগলো যে Hertha Berlin made the biggest bargain with Piatek this transfer. In fact, Piontek'ের বাইটা ছিল জার্মান যে লিগ বুন্দেসলিগা, সেটার সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ বাই। Now, obviously Piontek last season যখন AC Milan-এ আসলো, he was one of the hottest strikers. They got him on deadline day or something? I think no, they got him earlier. It wasn't a deadline day move. But when he came in, he was scoring goals regularly. But for whatever reason, he hasn't done well this season. And AC Milan, they have a new coach, Gattuso. Back. He was there. No sense. Yeah, it makes no sense. মানে ওকে বের করে দিল, তারপর আবার ওকে নিয়ে আসলো. I don't know what's happening there, but they like him. So Gattuso's back. Gattuso is back. I'm not sure. মানে AC Milan কতজন fans AC Milan-এর আছে এখন right now? I mean, it's tough. They're having equally tough days as we are, right? Yeah, very true. So ওই দিক থেকে the Piontek transfer, it's sort of like যে ওর জন্যই he needs to get form back. And Hertha Berlin-এর মতন team, although they spent a lot this transfer window, it's still like he's joining a Bundesliga club that are not even vying for the title. Obviously Bayern Munich is up there, Borussia Dortmund is up there, এবং in recent years we've seen RB Leipzig do very well. So if he was going to one of those three teams, তাহলে একটা আলাদা কথা তো. He's not doing that. Let's talk about what the other teams did in this transfer window. For instance, I want to talk about Arsenal for a bit. Of course. I mean, like our we made 2 signings on loan. Cedric Soares. একটু আগে কমেন্ট আসলো যে is this as bad as Igalo signing, man? Hey, no. Cedric Soares কি করবে? We needed somebody need another right back. তোমাদের Bellerin, he's back. Maitland-Niles is Maitland-Niles camera center সামনে খেলবে. He's going to play in his preferred position. I think right back wasn't his position actually. So that's one thing. No, you got some experience. And Cedric can also play on the left. So since আমাদের wing back বা full back position গুলো অনেক বেশি injury prone সেটার জন্য, but Cedric is injured right now. He's injured. He will play after like 2 months. So, but I still felt like it was astute business in the sense that if he does well, then we can sign him up. He's only 27, 28, so he's still got years in him. He's Premier League experience. He's playing for a Premier League side. Let's face it. So ওই দিক থেকে I was happy with the deal. The other one that I was interested about was Pablo Mari. Sorry, Bruno. Pablo Mari. Center back. He's a center back, left-footed center back. আমাদের এতদিন like right-footed অনেকগুলো player ছিল. So finally we got a left-footed center back. The first one that came after Thomas Vermaelen. So left of that CB position, CB যে left positionটা থাকে সেটাতে সে ভালো খেলতে পারবে. Hopefully Pablo Mari এর আগে ম্যানচেস্টার সিটিতে ছিল 3 season, but most of the time he spent it on loan. So Arteta knew him from his Manchester City days. Tall defender, 6'3", 6'4". দেখে মনে হয় যে is pretty bulky and has strength, but ওর একটাই weakness যেটা আমি দেখলাম যে speed. So I touted him as the new Mertesacker. Mertesacker যাওয়ার পর we didn't have a tall center back who's a little slow. You necessarily don't need speed. You just have to have good positioning, good awareness, to be tackling that well. Look at Maguire. ওর তো কোনো speed নাই. He's
slower than Matic at some points, but you know, if you have that natural talent of getting those tackles in, winning the aerial balls and distribution মোটামুটি থাকলেও চলবে, so it's fine. মানে at least যে disaster গুলো এখন আছে ওদের থেকে better করলেই হবে। কার জানি কথা বলতে চাইছিলাম, so in the final of the Club World Cup ফ্ল্যামিঙ্গোর সাথে লিভারপুল খেললো, সেটাতে কিন্তু পাবলো মারি did very well. In fact, Liverpool quiet for 90 minutes. তো এক্সট্রা টাইমে গিয়ে জিতলো গোল দিয়ে। সো ওইটা একটা টার্নিং পয়েন্ট ছিল তার ক্যারিয়ারে। অ্যান্ড অলসো ফ্ল্যামিঙ্গোতে যে in 6 months he won whatever there was the Copa Libertadores, then যা আর কি ট্রফি থাকে in Brazil. Yeah. So he's done well there. Brazilian fanরাও তাকে বেশ পছন্দ করে। So এদিক থেকে it felt nice that we got a player that is on the rise. Someone saying Fahim Ahmed is saying Piatek rejected Man United also, by the way. Man, আর কত salt, man. এমনি আমরা অনেক injured. তার মধ্যে আর salt ঢালেন না ভাই, please. আচ্ছা, আবিদ হাসান you have to change the rule. Fahim Ahmed বলছে, so basically what I said was the right thing, I guess. Haaland খেলতে পারবে তার মানে, it's Haaland and Sancho versus Neymar and Mbappe. Neymar for PSG. Hopefully Neymar is fit. Neymar last match injured জন্য he missed it. Nanceর সাথে তার আর ওর চুলটা কি করছে? What's up with that pink hair? It's like I'm Neymar, you know. আমি FIFA-তে I updated the recent version, but ওখানে তো actually they update only the squad. Yeah, very true. মানে ওরা চুল change I want to see if this is from the people we ordered food from. একটা ফোন কল আসছে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি কি শাহানুর স্যারের সাথে কথা বলছিলাম? জি। খাবার চলে আসছে? আমি না খাবারটা নিয়ে আমি আসছি স্যার, ওটা ওই মিনা কাপুরের দিকে আসতে হবে, তাই তো স্যার? Yep. হ্যালো? জি, ওখানে। আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। Okay. Great. Food is coming. Yeah. So we ordered Sanderberg. We're gonna have burger. Burgers, yeah. So as you can see, if you were able to hear, আমাদের phone call-এ we have this speaker system যেখানে যারাই চায় আমাদের ফোন দিতে পারবে, and then phone দিয়ে they can talk about football with us or cricket with us, because let's face it, Bangladesh under-19 are playing in the final tomorrow. Commentary হচ্ছে না আমার, তোমার না? না, commentary হচ্ছে না. We could do it here. Bangladesh better. We could do it here. We could, but office time এর ভিতরে আর কি পড়ে যায়, that's the problem. Office time শেষ করার পর ম্যাচ তো শেষ হবে 12টার দিকে। Let's see. না, ম্যাচ তো শুরু হয় I think at 2. So শেষ হতে 10টা 11টা বাজে আর কি, মানে maybe the second half or not, I don't know, but I don't feel মানে খুব বেশি এক্সপেক্ট করা উচিত আর কি। We should not, maybe we should just enjoy the game, কারণ but there's a difference এই বাংলাদেশ টিমটা compared to the other under-19 teams, যেটা শুনলাম আর কি বা যেটা বুঝলাম, সেটা হচ্ছে there were a lot of stars and there were a lot of below par players. Gular বয়স 19-এর উপরে। এই আমি পজিটিভ কথা বলতে চাই ম্যান। আমি সত্যবাদী। সবার বয়স এটা যারা দেখছে এখন ভিডিও জেনে রাখুক যে সবার বয়স মানে under-19, বাট বিকেএসপি থেকে যেগুলো আসে, আমি কারো নাম নিব না, ডু ইউর রিসার্চ, বিকেএসপি থেকে যেগুলো আসে সেগুলি প্রত্যেকটা 19-এর উপরে। 21 to 23 হচ্ছে অ্যাভারেজ এজ এই টিমের। কারণটা আমি দেই, ম্যাক্সিমাম অফ দেম এরা ওদের সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড কাপ হয়তো বাকি। হ্যাঁ, a lot of them playing their second world. Tawhid was there in the last World Cup. তারপর 2.5 বছর ধরে একটা টিম, and in fact মানে obviously ইন্ডিয়া আমাদের থেকে ক্রিকেটে অনেক আগে, বাট ফাইনালে যাওয়া তাও একটা বড় কৃতিত্বর ব্যাপার। তার উপরে হচ্ছে যে ইন্ডিয়ার যে সিস্টেম, যে একবার যারা খেলবে ওয়ার্ল্ড কাপ তারা দ্বিতীয়বার under-19 ওয়ার্ল্ড কাপ আর খেলতে পারবে না। মানে এটা কি একদম বলে দেওয়া সিস্টেম নাকি? আর রাহুল দ্রাবিড় আসার পরে এটা তো পসিবল না আর কি। কেন পসিবল না? if you get into the team when you are 14 years old, তাহলে পসিবল দুইটা খেলা। হ্যাঁ, বাট তাছাড়া তো পসিবল না, এমনিতেই পসিবল। সেই তো তারা ওইটাতে যাইতে চায় না। মানে under-19 অনেক প্লেয়ার থাকে, লাইক আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম, সাউথ আফ্রিকার এন্টিনির যে ছেলে, ও কিন্তু under-19 প্লেয়ার।
বাট ও কিন্তু এবার ওয়ার্ল্ড কাপ খেলে কারণ সে হচ্ছে তার ডোমেস্টিক লিগেই চান্স পেয়ে গেল so that's where the focus has to be যে আমার যদি if I have the caliber to play domestic তাহলে I go and do that as well কারণ দেন আমার ডেভেলপমেন্ট হবে আমার যতদূর মনে হয় বাট একটা ওয়ার্ল্ড কাপ জিতা আর কি জিতুক 21 22 23 বছর যাই হোক একটা ওয়ার্ল্ড কাপ যদি জিততে পারে এটা হ্যাঁ মানে আমাদের জন্য একটা ভালো আনন্দের দিন হবে আর তার পাশাপাশি এই প্লেয়াররাই যদি যেটা একটু আগে এর আগে শোতে বলছিলাম যে এরা যদি এসে ডেলিভার করতে পারে ইন দ্য বিগ স্টেজ মানে in real cricket. Now I must say winning something really helps you. Yeah. So একটা trophy it might change a lot of things in their mindset. So ওইটা আমাদের জন্য আসলে অনেক ইম্পর্টেন্ট হবে. But beyond that ওই যে এজের কথা যদি বলি I think we shouldn't just say বাংলাদেশের কথা মানে we should say অন্যান্য অনেকগুলো দেশেই একই জিনিসই হচ্ছে কাইন্ড অফ and it's more prevalent in subcontinental দেশগুলোতে আফগানিস্তান হচ্ছে I understand আফগানিস্তানে হচ্ছে আফগানিস্তান ক্রিকেটে নতুন আসছে আফগানিস্তানের মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা তো নাই বলতে গেলে ওদের দেশে তো খেলা হয় না সো তাদের তো ইন্ডিয়ার মাঠে এসে তাদের নিজেদের যা যা করণীয় তারপর I mean এইখানে it's very difficult মানে সাবকন্টিনেন্টে এই চোরামিটা করবেই একটা ব্যাটসম্যানকে আমি দেখলাম খুব ভালো আমাদের দেশের কালচার না এটা লাইক I saw a lot of my friends অনেকেই বলে আর কি যে মানে আমার বয়স অ্যাকচুয়ালি এটা বাট সার্টিফিকেটে তো আমাকে বাবা মা 3 বছর কমাই দিয়েছে 4 বছর কমাই দিয়েছে 2 বছর কমাই দিয়েছে তারপর আমার খারাপ তার মানে তোমরা 2 বছর বোনাস লাইফ মানে পাচ্ছো আর কি you're actually saying 75 but তুমি actually বেঁচে ছিলা 79 years so এটাই that's the thing এম আর শুভ বলছে দুইজনকেই আবার দেখে ভালো লাগছে কোথায় এর আগে আমাদের দেখেছিলেন অন্য কোনো ফেসবুক লাইভে ছিল নাকি চ্যানেল ছিল নাকি রেডিওতে শুনেছেন কোথায় প্লিজ জানিয়ে দেন ফাহিম আহমেদ বলছে জর্ডান হেন্ডারসন is the second best midfielder in the Premier League this season. Who's the best? Discuss who is the best then. I don't know. Mane Henderson obviously is having his best season. We have another phone call. Let's see who it is. Hello. Hello. Okay, call ta eshe kete gelo so guessing abar ashte pare. What's going on with Ceballos? Why isn't he getting enough chances? Injured maybe. Same question. I don't know either. Oh, he's not injured. No, he's not injured. So Arteta's probably thinking that Ceballos কে আমরা এই সিজন পর্যন্ত কোনো মতে ইউজ করব, মেবি সামনের সিজন ইউজ করব না। ওজিলের জায়গায় I prefer Ceballos. সত্যি করে বলতে যদিও I think Ceballos is a number 8 and a number 10, but still ওজিলের এখন তো ওজিল রেগুলার গেম টাইম পাচ্ছে তো। Yeah. At some point I was tempted to take মানে after Arteta got into the in your FPL team. I was thinking Arsenal কাউকে নেওয়া উচিত। Last assist away game এ দিয়েছে কবে? 2 years ago. হোম গেমে তো রিসেন্টলি দিল নাকি একটা গোলই দিল। গোল দিলে তো ইন্টারনেট would have gone upside down যে ওজিল আলহামদুলিল্লাহ ওজিল গোল দিয়েছে। But না আমি আলটিমেটলি নেই না and I think I did a good thing. Martinelli কে নেওয়া যেত Aubameyang is back but Martinelli is still playing that's a good thing so I think মানে FPL এ Martinelli is my only option for Arsenal. He's a smart option নিতে হবে আর নিউক্যাসলের সাথে খেলা তো আমাদের নেক্সট oh man we'll thrash them at home let's see we'll thrash them at home but why are you guys so confident 10th Arki we're stuck at 10th because we're draws now we've drawn like 13-14 games which is a record 17 I think is the Premier League Arteta তো মানে he had one win we're against us yeah and then হচ্ছে কি লিডসের সাথে to win and then Premier League আছে বাকি সব ম্যাচই ড্র nil draw 1-1 draw হয় মানে this season is a write off আমি এখান থেকে কিছু এক্সপেক্ট করছি না all I want is to see the team play as a team and the players improve you don't want anything else like maybe Champions League spot Europa League spot কিছুই না Europa League তো আসলে একটা burden it's not a good place to be yeah but maybe not having Europa League realistically মানে Europe next season for Arsenal realistically like given the transfer market and everything why not but having said that we're a big club we're big name we should have the money to spend 70 million on a defender let's go do that let's go spend another 50 million on a midfielder central defensive midfielder 120-30 million and let's sell the dead weight and then let's build but সেটা European football ছাড়াও করা উচিত the owners the management they should have that ambition to do that because
আসলে but yes having said that European football খেললে টাকাটা আরো বেশি আসে because ওই Deloitte Money League যেটা আসলো for the first time in Premier League history আমরা টটেনহ্যামের নিচে ছিলাম এবার in terms of earnings in terms of revenue. Wow, that hurt. Yeah. KDB obviously Fahim Ahmed বলছে is the best midfielder in the Premier League. It's hard to argue with that. KDB has been very good. Yeah? It is hard. Who's been the best midfielder in the last 10 years? David Silva, both playing Manchester City. Yeah. Proper best forward. Who's been the best midfielder in the last 5 years? I have to say N'Golo Kante. No, not Pogba. N'Golo Kante has been very But very he's good. having a really surprisingly bad season this season. I don't think he fit in well with Lampard's thing. আর আমার মনে হয় ও চলেও যেতে পারে আর কি। I have a feeling যে ও ওখানে বেশি দিন থাকবে। Alright, আরিফিন শান্ত আছে কমেন্ট করছে বলছে যে James could be a better option for replacing Ozil rather than Ceballos. Shouldn't Arsenal be interested? James could be a good option. Coutinho could be a great option. James না man. But James এর থেকে Coutinho James would be a অনেক good option. মানে you're replacing a lazy guy with Another lazy guy. one, yeah. মানে ওরা একই ব্র্যাকেটেই পড়ে। Yeah. So if you avoid Ozil, you should avoid James. Yeah, like both players are past their prime. That's how I see it. James এর prime কবে ছিল? I never saw him 2014 sustain. That's it. I mean, like a tournament. How do you judge someone based on a tournament? I think our food is here. It could be weird. I'm gonna take this phone call and hello. জি খাবার চলে এসেছে? 170 নম্বর হাউস স্যার। Yes. আপনি নিচেই থাকেন। ওকে, আমি আসছি। গার্ডেনের সাইনবোর্ডটা আছে না? হ্যাঁ। আপনি বাম দিকে আসতে না? Yes. হ্যাঁ। Great for those who want to know our location. There you go. At this road number কি? road number and what else? You know it. আমি একটু খাবার নিয়ে আসছি, because we're gonna eat. আমরা এখনো ডিনার করি না. In the meantime, Parvez is gonna read some comments and talk about football, life. How's everything going? No, things are not fine, man. unless we start doing, winning a few matches. আমাদের জন্য খুব টাফ একটা টাইম, বাট আই উড সে আমরা যদি লিগস গুলাকে এবার কম্পেয়ার করি এই সিজনে মোর কম্পিটিটিভ কিন্তু অন্য লিগগুলোই হচ্ছে কম্পেয়ার টু দ্য প্রিমিয়ার লিগ। আর প্রিমিয়ার লিগের যেই মজাটা ছিল অফ দ্য টপ 6 বিং রিয়েলি কম্পিটিটিভ সেটা কিন্তু হয় না এই সিজনে। এভরিথিং ওয়াজ ভেরি ভেরি স্লপি ফ্রম এভরিওয়ান এলস এক্সেপ্ট ফর লিভারপুল। সো এটাই আর কি সারপ্রাইজিং ফ্যাক্টরটা ছিল। আর ফাহিম যে কিনা বলছে কেডিবি ইজ দ্য বেস্ট মিডফিল্ডার দিস সিজন স্ট্যাটস ওয়াইজ, ইয়েস অফকোর্স ওর বোধহয় প্রিমিয়ার লিগে 7টা গোল 14-15টা অ্যাসিস্ট হয়ে গেছে। বাট গোয়িং বিয়ন্ড দ্য স্ট্যাটস, কেডিবি যতটুকু কন্ট্রিবিউট করছে দ্যাট ওয়াজ স্টিল নট এনাফ ফর সিটি, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আমি বলবো যে সিটি দে অ্যাকচুয়ালি কুড নট গো ফর দ্য প্রিমিয়ার লিগ টাইটেল। ওদের বড় একটা প্রবলেম যেটা আমি বলবো যে অনেকগুলা ডিবেট দেখলাম আমি লিভারপুল আর সিটি ফ্যানদের মধ্যে, অ্যান্ড লিভারপুল ট্রাইং টু সে যে আমরা কিন্তু মানে একদম আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ফুটবল খেলছি দেখেই উই আর দেয়ার অ্যান্ড নো ওয়ান কুড ক্যাচ আস ইভেন অ্যাট দেয়ার প্রাইম, এরকম একটা কথা লিভারপুল ফ্যানদের কাছ থেকে আসে। অ্যান্ড দেন সিটি ফ্যান্স কাম আপ অ্যান্ড সে যে আমাদের ডিফেন্ডাররা অ্যাকচুয়ালি ঠিকমতো পারফর্ম করতে পারেনি, উই হ্যাড আ লস অফ লাপোর্টে যেটার কারণে আমরা পারি নাই। সো দুই দিক থেকে আমি বলবো যে ইটস আ ব্যালেন্সড ডিবেট, কারণ সিটি গার্ডিওলার আন্ডারে যেভাবে খেলে ওর প্রত্যেকটা টিমই এরকমই ছিল। দে বেসিক্যালি হ্যাড লোডস অফ পজেশন এবং সারাক্ষণ অ্যাটাক করতে থাকে। গার্ডিওলা যেই ক্লাবেই গেছে হি স্টার্টেড টু টার্ন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার্স ইনটু সেন্টার ব্যাকস অর পুটিং দেম ইন দ্য ডিফেন্সিভ লাইন, কারণ সে একেবারে ডিফেন্ডারদের থেকেই ওয়ান্টস টু স্টার্ট দ্য বিল্ড আপ প্লে, এন্ড সেখানে তার কোয়ালিটি We United? Yeah. Seriously? Fifth or sixth? I don't know. 5th, 6th maybe. Top 4 আমার মনে হয় না। Tottenham যেতে পারে। It's an unpopular call maybe, but it's a more logical call. Tottenham in the top 4. Chelsea কে যদি রিপ্লেস করতে পারে। But as I was saying, গার্ডিওলার ব্যাপারে যে 2 সিজন আগেও আমরা একই কথাই বলতাম when Shahnoor and me and then there was Farhad Rakib ডিসকাস করার সময় আমরা কিন্তু বলতাম যে
পেপ গার্ডিওলার আসলে একটা প্ল্যান বি নাই। হি গোজ অন প্লেইং দ্য ওয়ে হি ওয়ান্টস টু প্লে, অ্যান্ড ওটা খেলানোর জন্য যে প্লেয়ারগুলোকে লাগবে হি কিপস অন buying them or converting them into those various positions, but ওর প্ল্যান বিটা এই কারণে নাই, when Guardiola's team starts to concede goals ওখানে কিন্তু they can't have a reply বা they can't come back, আউটস্কোর করে আর কতদিন পারবে, ডিফেন্স হ্যাজ টু বি রিয়েলি স্ট্রং। অ্যালেক্স ফার্গুসন যেটা বলে গেছিল আর কি, যে a good attack will win you matches but a good defense will win you titles, and good defenseর example, solid example হচ্ছে লিভারপুল। The way they defended the entire season and the way Van Dijk marshaled his troops along with Robertson and Alexander-Arnold, era eto durable, they don't get tired, they run for 90 minutes, tara injury te pore na, so crazy ekta back five I bolbo. Alisson, I think he just played 12 matches maybe এই season, and most of those matches he had clean sheets, মানে crazy একটা ব্যাপার। এরকম একটা ডিফেন্স লাইন আপ যদি থাকে, ইররেসপেক্টিভ অফ হোয়াট ইউর ফরওয়ার্ডস আর ডুইং, এমনিতেই টপ ফোরে থাকার কথা। ওদিন আরো একটা মজার স্ট্যাট দেখলাম, লিভারপুল হোম এন্ড লিভারপুল অ্যাওয়ে জাস্ট পয়েন্টস অ্যাকুমুলেট করা হয়েছে। লিভারপুল অ্যাট হোম আই থিঙ্ক দে আর ইন ফোর্থ প্লেস, লিভারপুল অ্যাওয়ে আই থিঙ্ক ইন সেভেন্থ প্লেস, মানে অ্যাওয়ে হোম মিলে ওরা দে হ্যাভ মোর দ্যান 70 পয়েন্টস, অ্যান্ড শুধু অ্যাওয়ে বা শুধু হোমেও দে হ্যাভ মোর পয়েন্টস দ্যান ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। সো এত মানে অসাম একটা সিজন তারা আসলে নিয়ে যাচ্ছে এই সিজনটায়। আই হ্যাভ আ ফিলিং রিসেন্টলি আমরা দেখলাম দে বিট ওয়াজ দ্য টিম, তাদেরকে হচ্ছে কি এফএ কাপে হারালো, তাদের বাচ্চা টিমটা শ্রুসবেরির সাথে দে হ্যাড দ্য এফএ কাপ রিপ্লে, ওখানে কিন্তু দে ওয়েন্ট টু দ্য নেক্সট রাউন্ড। সো লিভারপুল ইজ স্টিল অন ফর দ্য ট্রেবল আমি বলবো, and let's see where it takes us. But আপনারা কিন্তু you guys can let us know যে আসলে what do you think could be the results of the Europa League and the Champions League, কারণ এই সিজনে it's not easy to predict আসলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রিয়েল কন্টেন্ডার্স কারা, আর ইউরোপা লিগ অ্যাকচুয়ালি কে জিততে পারে। ইউরোপা লিগটা কিন্তু আমাদের কাছে খুব ওপেন একটা রেস এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে। সো you guys can let us know যে what you guys feel about what the end result would be. আর আরো কিছু যদি প্রিমিয়ার লিগ ফ্যান্স থাকেন, you guys can let us know about how do you feel about Pep at Man City. I mean, সে কি আরো সাস্টেইন করবে, is he going to stay for long, নাকি সে হয়তো অন্য কোনো প্রজেক্টের দিকে মন দিতে চাইবে, because with this kind of play and this Man City squad I don't see Pep winning the Champions League anytime soon, and that's my prediction. So ওটা যদি নাই হয়, what else has he to win as a Premier League manager এখানে with Man City, সেটাও কিন্তু একটা দেখার বিষয়। আরো কিছু কমেন্টস অবশ্য আসছে। ওয়েল এমআর শুভ he wants to know, ভাই ইউনাইটেড কি এবার কোনো ট্রফি জিতবে? ইউনাইটেড কিন্তু এখনো 2টা ট্রফি জিতার মতো জায়গায় আছে। কারাবাও কাপ থেকে তো আমরা বাদ পড়ে গেলাম, সিটিকে হারানোর পরও বাদ পড়ছি, সো ওটা বিটার সুইট ছিল, বাট আমরা এখনো এফএ কাপে আছি, যদিও এফএ কাপে সবাই আছে, অল দ্য বিগ টিমস আর দেয়ার, লিভারপুল আছে এখনো, ম্যান সিটি, টটেনহাম হটস্পার তো কালকে তাদের বেস্ট লাইন আপ নিয়ে নামলো, নেমে দে ওয়ান 3-2। সো টটেনহামও জিততে চায় কোনো একটা ট্রফি, মরিনহো ডেফিনেটলি এফএ কাপটাকে টার্গেট করবে ফর টটেনহাম এই সিজনে। আর লিভারপুল তো আছেই, there is still Man City, there is still Arsenal and Chelsea I think, so it's going to be very tough ইউনাইটেডের জন্য এফএ কাপ, বাট সেটা একটা ফিজিবল ট্রফি। ইউরোপা লিগ হইতে পারতো, বাট আমি কয়েকদিন আগেই অন্য কোন টিমরা ইউরোপাতে আছে সেটা দেখতে চাইলাম আর কি, তো ওটা দেখে যেটা বুঝলাম ইউরোপা লিগে there is Inter Milan, there is Ajax, জার্মানি থেকেও there are a couple of clubs, and then পর্তুগাল থেকে there are a few clubs, বাট আমার মনে হয় তারপর প্রিমিয়ার লিগের তো আছে আর্সেনাল এন্ড উলভস, আমরা উলভসের সাথে তো মোটামুটি এই একটা সিজনে 7-8 বার খেলে ফেললাম, সো ওদের সাথে পড়লেও আর একটা ডিজাস্টার হওয়ার চান্স আছে, বিকজ দে আর আওয়ার ভোগি টিম। বাট ইউরোপা লিগ, এফএ কাপ, দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা যদি জিততে পারে, আই থিঙ্ক ইট উইল বি দ্য বেস্ট রেজাল্ট ফর ওলে। মানে এই স্কোয়াড বা এই সিচুয়েশনে if he can win one trophy এই সিজনে, that would be a amazing feat for Ole Gunnar Solskjaer. Watership food is here, yeah. Watership Mrs. Farhad Rakib, সে বলতেছে ফারহাদ রাকিব ব্রোকে চাই, ফারহাদ রাকিব ব্রো তো আসবেই। Yeah. In fact I was talking to him. And
And Farhad Rakib is flying, I think. He's flying. Karan Real Madrid is flying, so Farhad Rakib must be happy. From one job to another. Oh no. সেটা তো আছে. That is Farhad Rakib. Like that defines him. এক জায়গায় এসে বেশি দিন থাকতে পছন্দ করে না. Fahim Ahmed, Parvez bro, why everyone is rejecting Man United? If the board or is it the board or the manager or what? I don't get the point exactly. Well, প্রথমেই তো অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করতে হবে যে যখন কোনো প্লেয়ার, মানে আমার পার্সপেক্টিভটা বলি আর কি, যখন কোনো প্লেয়ার একটা ডিসিশনে আসে যে সে কোনো একটা টিম চেঞ্জ করতে চায় বা সে কোনো একটা জায়গায় যেতে চায়, কয়েকটা ফ্যাক্টর কিন্তু সেখানে প্লে করবে। ওয়ান ইজ মানে প্লেয়ারটা কত হাই প্রোফাইলের, টু ইজ সে প্লেয়ারটা যেখানে যাচ্ছে ডাজ ইট স্যুট হিজ কাইন্ড অফ কন্ট্রিবিউশন, তিন হচ্ছে তার ফিনান্সিয়াল অ্যাসপেক্টসগুলোতে কি কি তার সুবিধা আসতেছে, রিগার্ডিং ফিনান্স, রিগার্ডিং দ্য ব্র্যান্ডিং অ্যান্ড এভরিথিং, সবকিছু মিলে তার কি আসে, হোয়াট ইজ দ্য প্লেয়ার্স গেইনস, অ্যান্ড তারপরেও দেখতে হবে তার ফ্যামিলি কিভাবে সেটেল করতে পারে বা কোন ধরনের সিচুয়েশন হতে পারে যেখানে তার ফ্যামিলি থেকে সে দূরে থাকবে বা সে কি করবে ওয়ান্স হি মুভস টু দ্য নিউ ক্লাব। সো সেটা একটা ফ্যাক্টর। তারপরে একটা বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে দ্য ম্যানেজার, যার আন্ডারে খেলবে তার ফিলসফির সঙ্গে মিলে কিনা বা ইজ হি আ ফেভারিট অফ দ্যাট প্লেয়ার অর নট। তারপরে যে আরো অনেক কিছু। সো প্লেয়ার পার্সপেক্টিভটা আমি শুধু বললাম। ইফ ইউ টক অ্যাবাউট দ্য বোর্ডস পার্সপেক্টিভ বা একটা ক্লাবের বোর্ড, একটা ক্লাবের ম্যানেজমেন্ট যারা একটা প্লেয়ারকে নিতে চায়, ট্রান্সফার ইন করতে চায়, তাদের কি কি কনসিডারেশন, আ লট অফ কনসিডারেশনস, এবং এইখানে কিন্তু অনেকগুলা কনফিউজিং জায়গা আছেই। দেয়ার আর ফিউ লুপ হোলস যেগুলো আসলে কভার আপ করা ডিফিকাল্ট, স্পেশালি ফর আ ক্লাব লাইক ইউনাইটেড, যেখানে তাদের রিক্রুটমেন্ট স্ট্রাকচারটার মধ্যে কোনো ডিরেক্টর অফ ফুটবল রোলটা নাই আর কি। সো আলটিমেটলি ইটস দ্য ম্যানেজার and there are a few scouts and there are a few people who like analyze those scouting results and provide them to the management. ওখান থেকে ম্যানেজমেন্ট একটা চয়েস বা একটা উইশ লিস্ট দিতে পারে, and then the rest is done by the board, by the CEO and his people. So Man United এর স্ট্রাকচারটা ট্রান্সফারের, এখানে কিন্তু the board or the CEO has a big role to play, যে কাকে নিবে কাকে রিজেক্ট করবে, এবং কাইন্ড অফ লাইক আমি যদি অ্যানালজি আনতে চাই, আই এম নট শিওর এটা খুব কতটা ভালোভাবে মানুষজন নিতে পারবে, বাট বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের যিনি প্রেসিডেন্ট আর কি, উনি যেভাবে আসলে তার ক্লাবটাকে দেখেন, হ্যাঁ, যে হি নোজ ইট অল, হি সেজ হোয়াট টু ডু, হি গোজ ইনটু ওই যে টিম মিটিংস, হি গোজ ইনটু স্কোয়াড ঘোষণার আগে যখন সবাই একসাথে বসে, তার কিন্তু ওখানে কোনো কাজ নাই, বাট হি স্টিল ওয়ান্টস টু বি পার্ট অফ ইট এন্ড হি স্টিল ওয়ান্টস টু হ্যাভ হিজ সে, এবং তার সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। সে আলটিমেটলি যেটা বলে সেটাই করতে বাধ্য হয়, whatever the circumstances. Wow man, prize. Yeah. Okay, so ওই সিচুয়েশন সবকিছু অ্যানালাইজ করলে রাইট নাও আমরা যদি ইউনাইটেডের দিকে তাকাই, দেয়ার নট মাচ, মানে শুধু টাকার জন্যই মানুষ এখন ইউনাইটেডে আসতে চাইবে, এছাড়া কিন্তু আর কোনো ইনসেন্টিভ নেই। না তাদের আছে একটা ভালো কোয়ালিটির ম্যানেজার যে বলতে পারবে যে ইউ নো আই ক্যান ব্রিং ইউ টু প্লেসেস, সেটাও এখন না। ওলে ইজ স্টিল লার্নিং, ইজ স্টিল মুভিং আপ দ্য ল্যাডার। আর যেই ধরনের খেলা হচ্ছে, যেই টাইপের প্লেয়াররা এখন ক্লাবের মধ্যে বা টিমের মধ্যে আছে, সেটাও একটা বড় ব্যাপার। অ্যান্ড বোর্ডের যেই ব্যাপারগুলো বা হাউ অফেন দে স্যাক ম্যানেজার্স বা হাউ অফেন দে মেক সাম ড্রাস্টিক ডিসিশনস যেটা ফুটবলকে এফেক্ট করে, ওগুলো কিন্তু প্লেয়াররা বাইরে থেকে দেখতে পায়। সো আলটিমেটলি এটা কেন তাদের জন্য প্রফিটেবল হবে বা রিজেক্ট কেন করবে না? ইটস ভেরি ইজি টু রিজেক্ট ম্যান ইউনাইটেড নাও। Somebody commented the best comment. বেস্ট? হ্যাঁ, কেন? ইজ ইট ফর চমক ওকে, বলেছে যে why isn't the schedule being maintained of this great show? So দুটোর জন্য অ্যাপোলজিজ। একটা হচ্ছে ইয়াস, লাস্ট উইকের শোটা হয় নাই, আর স্কেডিউলটা মেনটেন হয় না বিকজ আমাদের কয়েকটা টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি হয়েছিল। আমার যে পিসি থেকে আমরা স্ট্রিম করি সেটা জিপিইউ অ্যান্ড যে টিভি থেকে আর কি আমরা দেখতে পারি, দুটাতেই সমস্যা দিয়েছে। সো দুটাই ঠিক করতে দেওয়া হয়েছে। আর এর মাঝে একটা সমস্যা ছিল প্রান্তর আনঅ্যাভেলেবিলিটি। আজকে যেরকম প্রান্ত নেই, সো প্রান্ত ছেলেটা আসলে সে একটা কি বলবো ইরেসপন্সিবল বাচ্চা, ও এক এক দিন এক এক টাইমিং করে। সো ওকে আমি একটু সময় দিয়েছি যে তুমি টাইম ঠিক করো, একটু মানুষ হও, তারপরে হোপফুলি সে মানুষ হতে হতে শোটাও মানুষ হয়ে যাবে। বাট প্রান্তই হচ্ছে কি একটা মানে হি ইজ লাইক দ্য এপিটমি অফ সাপোর্টার আর কি। কারণ আমাদের দেশের সাপোর্টার কিন্তু এরকমই, মানে আমরা এরকমই লাইক ইরেসপন্সিবল কাইন্ড, মানে লয়ালটি রাখতে আমাদের খুব কষ্ট হয়,
we're so easily criticizing everyone মানে ওই মেন্টালিটিটা থাকে so what else ফাহিম আহমেদ আমি এখন কিন্তু আমার কথাটা শেষ করতে পারিনি could be a very long discussion আসলে he got the captain কি প্রবলেম হচ্ছে যে কারণে মানুষ রিজেক্ট করে so at least thank you at least যেটা আমি ফিল করি এখন ইউনাইটেড রিসেন্ট দুইটা ট্রান্সফার উইন্ডোতে যে কাজটা করছে দে অ্যাকচুয়ালি ওয়েন্ট ফর প্লেয়ার্স যারা মানে সানচেজ ওয়াজ দ্য লাস্ট বাই যে হচ্ছে লিটারালি টাকার জন্য আর কি দৌড়ে হি ওয়াজ ভেরি হ্যাপি উইথ দ্য ডিল বাট বাকি যারা আসছে ওয়ান বিসাকা হ্যারি ম্যাগুয়ার ড্যানিয়েল জেমস ব্রুনো ফার্নান্ডেজ ইগালো এই পাঁচটা সাইনিং এর পাঁচটাই কিন্তু আর প্লেয়ার্স যারা জেনুইনলি ইউনাইটেডকে লাভ করে আর জেনুইনলি প্লেয়ার্স যারা হচ্ছে ইউনাইটেডে খেলার ড্রিম করতো এন্ড দে আর কামিং ইনটু देयर ড্রিম সানচেজও তো তাই বলছে এটা কিন্তু না সানচেজ জীবনও ড্রিম বলে নাই হি জাস্ট সেড নো হি সেড ইউনাইটেড ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ক্লাবস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এন্ড আই এম হ্যাপি টু বি হিয়ার এন্ড আই ওয়ান্ট টু উইন অল দ্য ট্রফিজ উইথ ইউনাইটেড দ্য প্রিমিয়ার লিগ দ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দ্য এফএ কাপ আই ওয়ান্ট টু উইন এভরিথিং সো এই ধরনের কথাবার্তা হি স্টার্টেড কামিং সেইং বাট আমি যেটা বললাম ওর পেমেন্টের ইয়াটা দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে সে কেন আসছে why was he happy to be here so that was the last signing we had যে হচ্ছে লিটারালি টাকার জন্য আসছে and we took him but after that আমি বলবো যে at least ওলে আসার পরে things changed a bit যদিও আমি বলবো যে we really missed the replacement of Ander Herrera কারণ ও না থাকাতে আমাদের মিডফিল্ডের কোয়ালিটি এতটা যে নেমে যাবে জোসে মরিনিও না জোসে মরিনিও মরিনিও তার চুল কেটে ফেলছে জোসে মরিনিও কেন হ্যাঁ he became ball like গার্ডিওলা এখন তিনটা বল জিনিয়াস আছে কি জিদান গার্ডিওলা এন্ড মরিনিও কিন্তু বলছিল যে জোর করে এসে এখন গার্ডিওলা ওর তো চুল পড়ে যাচ্ছে his hair is falling out he doesn't enjoy football exactly সে কি জানি করতো now he has his bald hair আর কি টু শো স্পার্সের ম্যানেজার হয়ে যাবা আরফিন শান্ত হ্যাঁ বাট স্পার্স কিন্তু এবার এফএ কাপ জিতবে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে স্পার্স মাইট উইন দ্য এফএ কাপ আরফিন শান্ত বলে আর্সেনাল ইজ গোইং টু উইন ইউরোপা ওকে আই থিংক ইটস আ ফেয়ার আরফিন শান্ত কোন ক্লাব আপনি সাপোর্ট করেন আর্সেনাল নাকি আরফিন শান্ত না আই থিংক হি ওয়ান্টস টু তেলাফাই ইউ আ বিট ওকে শাহনুর ভাইয়ের ফেভারিট ক্লাব আর্সেনাল আমি একটু বলি আর্সেনাল ইউভেন্টাস অর লিভারপুল ফর ইউসিএল Juventus, I don't know. মানে of course there's Ronaldo, of course তারা খুব high profile একটা team, but আমি তাও বলবো Juventus এর চেয়ে I see a better opportunity for actually Real Madrid. I don't know why. মানে they're always in contention for Champions League. মানে তাদেরকে ডিসকাউন্ট করে এতবার Champions League consider করা যায় না. At least semis এ তো যাবেই. That's my prediction. Man City might eliminate Real, but they're not going to win anything. I don't think City is going to eliminate Real Madrid. City তারা একটা শিক্ষা পাবে আর কি যে ইউরোপে আসলে বস হতে হলে মানে you're still not there, you're far away from being that yet. And which is why the hard truth মানে মন খারাপ করলেও আমার এটা বলতে হয় যে ক্লপ আসলে মানে he's doing something which is incredible. মানে even যারা লিভারপুলকে হেট করে যারা পছন্দ করে না they would still be bound to say যে Jurgen Klopp is doing something যেটা আসলে এই ফিট রিচ করা খুব ডিফিকাল্ট হবে পরবর্তীতে সেটিং দ্য বার সেটিং দ্য স্ট্যান্ডার্ড is doing it 9 games away crazy from beating our record, right? Most games unbeaten, 40 games away and 6 games away from sealing the Premier League title এবং they could win at Everton and that would mean ওদের সবচেয়ে বড় রাইভাল এভারটন ওখানে যে জিততে পারে মানে ওখানে জিতে নেক্সট ম্যাচই হচ্ছে সিটির সাথে সিটি তাদের গার্ড অফ অনার দিতে হবে ওয়েল ওই যে এমআর শুভ আবার দেখতেছে যে রিয়াল মাদ্রিদ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিততে পারে জেতার চান্স কতটুকু আমি তো বললামই চান্স বেশ ভালো মানে তাদেরকে কোনো সময় ডিসকাউন্ট করা যায় না রিসেন্টলি আর জিদান ফ্যাক্টর তো আছে আই মিন হি কান্ট উইন দ্য লিগ বাট সে তো দুইবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতলো ফাহিম আহমেদ says by the way you forgot that Chelsea manager Kepa has been dropped from the starting 11 এটা না if you follow football you know who's the real manager of Chelsea if you don't follow football you don't know if you don't follow football Kepa is your manager for Chelsea but মজার ব্যাপার এটাই I think I'm happy from another sense David De Gea কিন্তু বসেছিল like he's the second keeper for Spain right now Kepa was the number one I think this move will also like change things around Europa তে হয়তো De Gea might be back আমি সেদিন একটা স্ট্যাট দেখছিলাম যে Kepa -6.6 goals he's letting
ঠিক আছে মানে এটা পজিটিভ থাকা উচিত the number of save so Kepa is basically taking the football and putting it in his মানে এছাড়া তো এই স্ট্যাটিস্টিক yeah এছাড়া -6.6 that means 6 times yeah he's taken the ball right goal so I saw his save ratio it's the worst in top 5 leagues among all keepers in the top 5 leagues it's just 58%. And it's really crazy. The year ato baje ekta season jacche he still has I think around 68-69% save percentage. Alisson এটা অনেক বেশি high. By the way, above 80. Now what I'm having is একটু promotion করেই দেই যেহেতু টাকা দিয়ে কিনছি. So what I'm having is a Hero Burger. Hero Burger এর specialty হচ্ছে they give delivery রাত পর্যন্ত. Right now it's like 12:38 so রাত 3টা পর্যন্ত delivery দেয়. The burger that I liked and আমার burger taste একটু eccentric বলা যায়. Peanut butter burger. Yeah, this is the peanut butter and jelly burger. So this is a beef burger which has a bit of peanut butter and jelly in it. It's fantastic. একটু আগে যেটা খেলাম that was French fries. It's fine, but the burger itself, I'm a huge fan of it. So this is like supporter and Eater's Digest all. This is like the Heart Pixel TV show today. Saki was একটু পরে take নিয়ে হাওমাও you can do your tech thing as well. The supporter. আজকে we are free to talk. Yeah. Supporter of technology. So I'm gonna finish here. Whoa, look at this. তেমন কিছু তো নাই Look at this burger. So, but why peanut butter? as you can see, this has like a patty, একটু peanut butter আছে, and jelly আছে. এটা বেসিক্যালি সকালবেলার রুটি আর হচ্ছে জ্যাম আর সাথে একটু মাংস হ্যাঁ. And it's such a lovely combination. I don't know who came up with it, but it's brilliant. It's like I don't know তুমি কি আগে খাইছো? হ্যাঁ. I don't know কেউ কখনো ঝাল সিরাপ মরিচের সিরাপ দিয়ে কেউ কখনো আইসক্রিম খেয়েছে কিনা? শুনো ভালো এক্সাম্পল It's হচ্ছে amazing. যে কাঁচা আমের ভর্তার মধ্যে মিষ্টি দিয়ে তারপরে খায় বা চিনি দিয়ে খায় Sit for a while. আমি কিন্তু একটা ব্রেক নিতে পারি। সমস্যা নাই, you can talk. আমি জাস্ট ঘুমায় যাবে একটু পরে সকালবেলা আসতে। লজ্জা পাচ্ছ সাকিব। হ্যাঁ লজ্জা পাচ্ছিস না? No, Sakib is better dressed than I am, so আমি যদি এখানে বসতে পারি। Arifin Shanto. Yeah. He says he's actually an Arsenal supporter. So তাহলে বাটার টাটার না। এটা converted Arsenal supporter না। আমার করতে for 4-5 years অনেকজন সাপোর্টারকে নিয়ে তো আর্সেনাল ফ্যান বানায় দিত আর কি। হতে পারে। ডি জিদান কমেন্ট করতেছে সিটি ভার্সেস রিয়াল মাদ্রিদ প্রেডিকশন which bald man's gonna dominate man আপনার নামটা যে দেখতেছি ডি জিদান আই থিংক আমি যদি সিটি বলি you are gonna be pissed off so আমি বলবো রিয়াল মাদ্রিদ জিদান's gonna be winning this situation জিদান আরো একটা কথা বললো না জিদান is commenting gross thoughts on Henderson and Mohamed Salah both had children 9 months after হ্যাঁ এটা দেখলাম তো নাইস করাই উচিত ম্যান মানে বার্সাকে একটা 3-0 ডেফিসিট থেকে এসে হারায় 4-0 করা ওটার পরে ইউ মাস্ট হ্যাভ ইউ নো দ্য বেস্ট অফ লাইফ সো 9 মাস পরে সালারও বাচ্চা হলো হেন্ডারসনের বাচ্চা হলো ওদের বউয়ের বাচ্চা হ্যাঁ সো আলটিমেটলি so they got it on ছিল they got it on after they had to like they were that happy এটা করা ছিল না ওরা happy times literally একটা impossible কাজ করে ফেলছে so but it was fun the coincidence যে এটা হইলো কিভাবে but interesting মানে আচ্ছা এখন লিভারপুল is like making news আর কি this Liverpool thing do you think it's better than the 99 Manchester United treble winning team yes they are is it better than the Invincibles the Arsenal Invincibles I think so how they just আর 6 ম্যাচ পরে আমি একদম along with stats and everything বলতে পারবো আর 9 ম্যাচ পরে তো they're going to break the unbeaten থাকার রেকর্ডটাও and if they go this season unbeaten they win the Premier League they had the Champions League win just this year in May overall সবকিছু মিলে I would definitely say this squad you don't need Henry's and Bergkamp man you were talking about team the team of you know Arsenal as Invincibles versus the team of Liverpool right now
মানে কম্পারেটিভে ওয়ান অন ওয়ান যাওয়ার দরকার নেই অ্যাজ আ টিম দে আর ডুইং সামথিং ইন ফুটবল যেটা থেকে অনেকে এখন শেখার চেষ্টা করছে দে আর ট্রাইং টু ক্যাচ আপ উইথ হোয়াটস হ্যাপেনিং এখানে সামথিং অ্যামেজিং ইজ হ্যাপেনিং আমি নিজেও আসলে ডিসক্রাইব করতে পারবো না হাউ দিস ইজ হ্যাপেনিং ডিড ইউ সি দ্যাট টুইট দ্য স্ট্রিক অফ টুইটস দ্যাট আ গাই স্টার্টেড টু ডু সে অ্যানালাইজ করা শুরু করছে লিভারপুল হ্যাজ সাম স্পেশাল প্লেয়ারদেরকে ক্লাব একটা স্পেশাল ড্রিঙ্ক দেয় at certain point of the match যেটার জন্য তাদের স্ট্যামিনা হয়ে গেছে এরকম তারা সবাই খুব এক্সট্রা আপবিট থাকে and he wants to know ওই ড্রিঙ্কটা কি he analyzed through pictures and videos যে কোন সময় এক্স্যাক্টলি এই ড্রিঙ্কটা দেয় ওদেরকে খাইতে 75th minute I don't know like কিছু একটা সে অ্যানালাইজ করে বের করছে এত এলাবোরেট it's like a thesis on club on how Liverpool has this energy for 90 minutes and injured হয় না কেন he made those percentages in আর কি they're taking a new advanced form of steroids. I don't know what's happening there. That's what's happening. Things should be taken seriously. It's humanly possible na. It's humanly possible na. That's Henderson. কে স্পন্সর করলে আমরা প্রোডাক্ট দেখাইতে পারবো না আচ্ছা Just imagine, Sprite এই শর্টে স্পন্সর করে বললো ওদের প্রোডাক্ট দেখাইতে we are trying to show the product and we're bringing it out of it. Wow man. Look at that. Hey, effect কিন্তু অনেক cool. You can see anything green. আরো তো কমেন্ট আসতেছে হ্যাঁ আমি সব পারভেজের উপরে এতক্ষণ দিয়ে দিলাম থ্যাঙ্কস ফর covering No problem. while I ate খাওয়া দাওয়া শেষ করলে prize for you. I might take a little break. হ্যাঁ তারপরে But so that you guys know আমি জানি না শানুর বোধহয় পরে অনেকগুলো শো হয়েছে বাট বলে নাই হ্যাঁ the last day আমরা শো করতে পারিনি লিভারপুল ইউনাইটেডের ম্যাচ হওয়ার কথা হয়েছেও বাট we did not come on live সাকিব ছিল না and sad part এটা ছিল যে ইউনাইটেড lost 2-0 ওই ম্যাচটায় so এমনিতেও I was very down but I redeemed myself ওটার পরে আমরা ফিফা খেলা স্টার্ট করলাম and the last match যেটাতে আমি শানুরকে হারিয়ে হাসতে হাসতে বের হয়েছি the score line was 9-4 so আমরা maybe after we're done মানে we could start from there Martinelli versus Greenwood let's see who's better মানে at least ফিফাতেও হয় না you know গতকাল I tried to play with like live form United এখন কি team we can't even win against like very basic Southampton ওদের সাথে স্ট্রাগল করতেছি so that's the quality মানে ফিফাতেও যদি না পারি রিয়েল লাইফে I can imagine United এর টিমটা কত শিটি এখন Ralph Hasenhuttl হ্যাঁ কে জানি বলছিল চুল অনেক সিল্কি I saw his hair is not silky মানে একদম পাপোশের মতো চুল মানে just to make him a hero মানুষের silky hair voice cut the blonde from Germany আমি দেখেছি কি silky he's from Austria I think but he's not even German from Austria he's the Alpine Club Alpine কোথাকার Austrian না Austria হ্যাঁ Austria তো the Alpine yeah no I don't know maybe yeah Arifin শান্ত alright the loyal guys যে কিনা consistently আমাদের যে 10-12 জন দেখতেছে তাদের মধ্যে you know what I like about this show right now is that every single one of them are educated viewers that are genuinely interested in football that's what I like I don't maybe need we gave the post a bit too yeah late we didn't give any post or anything post দেইনি না no I just wanted to see you know and we just shared Yeah. when we So, were doing live I'm just share apologies for all of that because আজকে এর আগে আরেকটা live ছিল and we had to do that but what I really enjoy about this is that obviously I can be myself Parvez can be himself you know there's no censor and যারা যারা কি comment করে whoever is viewing it the idea is that if we have let's say 15 or 30 tomorrow or 50 tomorrow or maybe more which I know যে regular করলে হবে that every one of you should be just the same energy alright last it FBI says hello has commented why is Diego Simeone the highest paid manager 40 million approximately 40 million a year Diego Simeone why is he the highest paid manager that's a good question because he's been at the club for the longest time Atletico Madrid he's had multiple contract renewals এটা একটা হতে পারে but I think Mourinho took a pay cut যেহেতু Spurs manager seriously Diego Simeone the highest paid manager apparently I thought Guardiola or someone might be up there Pep should be there yeah Jose Mourinho should be there yeah I think pay cutting is মানে Spurs ওকে কি আর মানে এত টাকা দিয়ে রাখবে no
ইউনাইটেড ওরা স্পয়েল করে দিচ্ছে আরফিন শান্ত আরো নাসের আল খেলাইফিকে নিয়ে বলেছে যে has informed Delphine they are not going to negotiate with Real Madrid next summer despite of Mbappe rejecting several contract renewals this summer. You read this one? No? No, I'm putting it. No, acha. Silently I was reading that and ওই তো আরো big blockbuster transfers are on their way, I'm sure. Mbappe is going to be one. এই সামারে there is a big chance আমি বলবো যে he moves on. Yeah. Maybe goes to Real Madrid. No, me আর কতদিন PSG তে? ওটাই Literally. What's there to achieve ওখানে? A lot of money. ওই তো হেরেরা গেছে The nightlife in Paris. হেরেরা যায়, he's enjoying the nightlife, he's not even playing, okay, starting 11 এ রাখেও না Idris again, man. রিসাকে থাকলে হেরেরা কেন খেলবে, so that's the thing, but sad লাগে আর কি, মানে he could have contributed to us, মানে আমাদের কিছু নাই এখন. Okay. Let's go back to transfers. Who do you think did the best business overall this transfer market? Which team? Which club? That they needed this player and they got all of them. Inter Milan. Inter? They got Like for me, our key price, they had I think 4 signings. they got Eriksen. They got Eriksen, and then more importantly, they got Ashley Young. Yeah. So the thing about Antonio, he played his first match in যাওয়ার পর land করার পর interviews and all those things were done. Yeah. Next match he was in the main 11 and he had an assist. First match he had an assist. So no one saw that coming, but এটা হইছে because he has the quality আর কি, মানে just the problem is United এ যারাই খেলে আর কি Everybody. situation টা এরকম যে The weight of the jersey. হ্যাঁ জার্সির ওয়েট সবকিছু মিলে it's not good for them, but Inter Milan, why I said they made the best business is because Eriksen কে এত চিপে পাইছে, they just bought him for 20 million. Yeah. That was crazy. Initially তো 10 million দিতে চাইছিল। So 20 million Eriksen কে পাইছেন, Tottenham had to let him go কারণ সামার নালে ও ফ্রি হয়ে যায়. Yeah. So they got whatever they could for Eriksen. Wait, Omar, Omar's comment, I want to read it. The food looks great. Good to see you guys. The Yeah. food was great actually. I mean, food is still great. I'm half could there. actually- Actually, you guys can't play FIFA because we don't have the GPU yet. Sakib is warning us that We can't play FIFA. we can't play FIFA because we don't have the GPU. Like we can't play FIFA while we're online, while we're live, or we can't play. You FIFA can't play at all at all. We can't play at all because we're running off of a CPU. Oh man, I should have brought my PS4. They'll just HDMI. No, we could have done that. PS4 থাকলে আমরা capture card through that we could have sent it to live. Oh, so now you're telling me to buy a PS4 now? Anyway, Shahnoor আজকে বাঁচে গেল তাহলে Yeah. from a trashing. I'm gonna see if we could play it like on low settings and stuff. Impossible, like, I guess. Yeah, this is a pretty powerful PC with. But it's The FBI says hello. Oh yeah, That's the name. I read that last comment in my mind and I like you did a while ago. We talked about this, right? No. Thoughts on Neymar's Neymar's injuries? we didn't. So the last comment was thoughts on Neymar's casual injuries before his sister's birthday. Dirty Injury. mind. Huh? Casual injury. Dirty mind, FBI. Have to investigate করা দরকার নেই. Yes, casual. Let's let him live his life. Neymar Jr. Neymar Jr. Lannister. Genius. Lannister. পুরো Lannister, man. Pathetic. Never ever to be করছে. Best হচ্ছে Neymar and Icardi play in the same team. Man, worst reputation. PSG, they have a collection of all these guys. all these offenders. They're like, jara আছে, join PSG. We'll take you. তারপরে টেরিকে কোচ বানায় নিয়ে আসুক. Terry would be a coach for PSG. So I can't talk too much. তাহলে আবার মানুষজন গিগস রেখে কথা বলা শুরু করবে. Let's not go there. Yeah, everybody's got something with you. Yay! একটু করে, there are more people joining in. Oh yeah. 17 জন হয়েছে. What the hell? That's very encouraging. How did that happen? You guys can call us. এই যে একদম স্ক্রিনে কিন্তু on the bottom right corner. Yeah. That's, You have the phone number. Is it your personal number? Hey. সবাইকে এটা নিয়ে তোমাকে যে কোনো সময় ফোন No, দিয়ে that's বিরক্ত not my করতে পারবে? personal number. No. What are you talking about? To all the girls out there or to all the guys, তোমরা তোমাদের
ফ্রেন্ডদেরকে দিয়ে দিও নাম্বারটা so that they can keep on calling Shahnoor, disturbing him, asking him ridiculous football cricket related questions, personal questions. Oh wow. যে কোনো কিছু এখানে কিন্তু কোনো ফিল্টারও নাই so you guys can actually call and talk about anything you want. So এই অপরচুনিটিটা নাও প্লিজ। No. ও একটু কিন্তু cautious হয়ে গেছে এখন। Shahnoor is a bit cautious but we have to be cautious. আমাদের টিমের অবস্থা ভালো না। Cautiously এই সিজনটা পার করে দিতে হবে। Not United, হ্যাঁ। আচ্ছা, so last যে কয়েকটা ম্যাচ দেখলাম, against City, winning at the Etihad. Do you think United is gonna be able to turn things around, achieve something this season? ওই তো top 4. Yeah. If that miracle happens, তাহলে I would say You're not we've far overachieved. You're not far off. We're not far off from the relegation either, Points Oh, difference, no. we're closer to the relegation than we are to the top Same 4. with us. I'm still wondering how we're gonna get 40 points. Exactly. So I don't think I should be very optimistic and saying যে আমরা top 4 জিতবো পাবোই। I would have said that. You know the weird stats about Arsenal this season? You're a কম হারছে অনেক। We've lost 6 games, yeah. It's much less than us, I think. We've lost already 8 or 9 games. We've lost the least number of games after Liverpool. Yeah. We've lost And the then same you've number of drawn games how as many, City. 14, 15. We've drawn 13 and we've won only 6. I can't believe it. We've won only 6 games. তাও গুলো মনে হয় উনাই এমরির টাইমে আর কি। All those 6 wins. না একটা win হচ্ছে Arteta, but everything else was Unai's contribution. One win happened also. Could have been in. One win also happened under Lindbergh. Oh, one win for Lindbergh. আচ্ছা হ্যাঁ ফ্রেডি মাঝখানে ছিল এটা মনে নেই। So. আচ্ছা হ্যাঁ we can do that actually. Can you take out the UCL fixtures? Yeah. একটা করে ধরে we can predict UCL round of 16 ওখান থেকে কারা কারা আসলে কোয়ার্টারে যাইতে পারে। UCL টা করতে না আমি আসলে ইন্টারেস্টেড না। UCL is like the second tier league কাপ। আচ্ছা the Europa ওটার মিউজিকটা শুনো ম্যান। It's a special beautiful it's depressing. music and then It's depressing. It's red. It's depressing. The theme is red and yellow. It goes with our colors. No, এটার জন্য আমরা stuck to it. Tailor made it. No man. Europa League. I've had enough of that. Thursday night, yeah, it's probably better কারণ Friday ছুটি হ্যাঁ থাকে better for অনেকের। us. আমরা তো Friday ছুটি থাকে, Thursday night ম্যাচ দেখতে পারি, Friday তে দেরি করে উঠতে পারি। পত্রিকার কামলা সো আমার Thursday বলে কথা নাই, Friday বলে কথা নাই। You have to give it to Europa man. এই যে last season তোমরা ফাইনাল খেললা একটু ভালো কিছু বলো Europa নিয়ে। All I can This say is season that also the only trophy you can win is Europa. all I can say is that the only chance of us reaching the UEFA Champions League is by winning Europa. But I'm not sure if we're ready for UEFA Champions League either because Europa jitle, next season we'll have to play teams like Bayern. Imagine Arsenal's fixtures next season. So you start off with Chelsea ke khelar por next year playing let's say Man City. Then next match, Burnley away. Nobody wants to play that. Then next match, Southampton away. There are bogey teams. We don't want to play that. Then next match, Newcastle away. Okay. Then Champions League shuru hoye gelo. And then all of a sudden Champions League, the first match is against PSG. You don't want to do that. So, I don't know. At times I think the money might help. But it's something that I'm not really looking forward to. I'm mixed. I have mixed feelings about it. Like a team niye amra jodi ager team niye we used to get humiliated by Real Madrid, by Barcelona. Real Madrid or something humiliate kore nai, but Barcelona, Bayern Munich again. So yeah, I'm not looking forward to that. Round of 16. Let's look at the fixtures. Atletico Madrid versus Liverpool. That's on Wednesday, 19th of February. ততদিন I think একটু গরম পড়বে। আমার এই ডেনিম জ্যাকেটটা আর পরা যাবে না। একটু আগে একজনের কমেন্ট দেখছিলাম যে আমার ওরো সিং আমার এই জ্যাকেটটা 700 টাকা দামটা না লাগলেও চলতো very cheap. প্রাইস সব বলে দিছে কি I got it for like 900 I think or
Yeah, that was the amount. Well, round of 16, Atletico Madrid versus Liverpool. Liverpool are winning. definitely. Dortmund versus PSG. I would say Dortmund. Really? হ্যাঁ PSG I will don't know, bottom আমি the একটু আগে 50-50 বলছিলাম, but I would say Dortmund. কেউ যদি জানতে চান reason কি, I can maybe talk about it পরে, but Atalanta versus Valencia. it's going to be a good match more than anything. কারণ সিরিয়াতে Atalanta is kind of a different team. ওরা কিন্তু মানে বাকি সিরিয়ার টিমগুলোর মতো খেলতেছে না, and kudos to their manager, kudos to the entire team. They're very attacking, they're very fast, মানে they are kind of a revelation এই season বলবো. If there's one club যারা যে লিস্টারের মতো একটা ড্রিম সিজন কাটাচ্ছে, লিস্টার did incredible something, মানে ওরা প্রিমিয়ার লিগ জিতে গেছে, that was on a different level, but Atalanta I think তারা round of 16 এ কোয়ালিফাই করছে for the first time in their club's history, so it's a big deal for them. আর ভালো খেলে. I'll tell you Moreover. who is having a Leicester-like season. Lazio. Hmm. Lazio are third in the Serie A. Lazio have the ইয়ে কি top লাৎসিওতেই goal খেলে? scorer. Immobile. Immobile. Yes. Oh, Immobile is Ciro Immobile, because of Ciro Immobile's 25 goals so far and counting. 25 goals already. কি করতেছে ভাই? So he's leading Lukaku the. কয়টা? Lukaku He was supposed to score so many goals here. 14, the third highest scorer. Second highest was Ronaldo, third highest Lukaku. But all of them are far behind Immobile, right? Oh, yeah. মানে মনে হয় যে 15-16 এরকম গোলস আছে. Ronaldo scored I think 20 or 18 এরকম কিছু একটা হবে. I'm actually just gonna check. Just so. But ওই তো I think Valencia they were a bit lucky যে তাদের গ্রুপ স্টেজেও যে গ্রুপে তারা ছিল wasn't very hard, so they somehow got into the round of 16. Yeah. But Valencia drawটা দুজনের জন্যই মানে There we go. So Ciro profitable, Immobile I think. 25 goals. Ronaldo 19, I thought 19. 20. Romelu Lukaku has 16, third highest. 16. Yeah. That's not good, yeah. Josep Ilicic has 14. Joao Pedro has 14. As he said, top Amaro, it's a player from Lazio, Luis Alberto, and then second Alejandro Dario Gomez. He plays for Atalanta. Lorenzo Pellegrini is there as well at number 3 with 8. So yeah, Ciro Immobile is there as well at number 5 in terms of assists. Immobile is having a great The season of his life, basically. Yeah, and he's leading the race for the Golden Boot as well. So you know, he might as well win it. মনে তো হচ্ছে মানে he's leading by far. Premier League কিন্তু no one has gone beyond 17 goals. Second highest goal scorer in all of Europe's top 5 leagues is Lewandowski with 22. Oh, he has 22. So Bundesliga has also crossed the 20 goal barrier. Yeah. Premier League is so tough, man. কেউ পারতেছে না। Jamie Vardy 17 থেকে আটকাই গেছে। But Aguero I think ওকে overtake করবে আর কি। 16তে at some point. Yeah, Harry Kane is injured, so one big goal scorer I have is feeling not there. Oba next match He had 2 more goals, 3 goals, yeah. Good match. Oh man. Oba, why doesn't he leave Arsenal? It's only been 2 years, but yeah. ছেড়ে let him go to Manchester United. we would love to have him. ইগালোর জায়গায় যদি আমরা ওকে পাই, let's do a swap deal. আমরা ইগালোকে দিয়ে দেই and I think get Aubameyang. I think we're not gonna do any more. ইগালো and some money. কিছু টাকাও দিলাম। Yeah, I'm sorry. No. Igalo is that physical presence that you guys need. আমাদের নাই তো ওখানে। You guys have like a level injured of Lacazette, banter you guys here. have Oh my Ozil. God. Aubameyang একটা চিকন মানে you know Yeah. it's a very feathery kind of a guy মানে ওকে ট্রাস্ট করা যায় না তো। He got a red card recently, man. ওর রেকর্ড দেখো কত খারাপ। Yeah. Just give Aubameyang Also the fastest to 50 goals in our club's history. Igaloকে নাও। He scored 15 goals for Watford like 4 years back. I think he scored 2 goals in the last year. Igalo. No, that was because Chinese league suspended him. Like, Okay, fine. খেলেই দুইটা গোল দিল। Come on, man. We got Igalo, man. Yeah, you guys. I don't know. I mean, why you guys ended up with Igalo? Like, এত player থাকতে। এই আমরা বাকি ম্যাচগুলো দেখিনি। ইয়েতে ইনস্ট্যান্স আমরা করে দিই। Let's complete the. Let's go through the other UCL fixtures. Okay, I vote for Atalanta. Tottenham versus RB Leipzig. This I think is gonna be Leipzig. interesting. Nah,
I would say Tottenham. Come on, man. Jose Mourinho Tottenham. মানে ওটার পর তো আর কিছু বলার দরকার নেই. He is like a cup tournament maestro. Julian Nagelsmann is considered as The best young prospect or the one Baby for the Mourinho. future. Mourinho versus Mourinho. Yeah. I think Mourinho is gonna trump him this time round. I would be very surprised if Tottenham na pare ar ki. I would be very surprised কারণ Mourinho usually sets his team up for these kind of matches. মানে এগুলোও টার্গেট করে. Chelsea versus Bayern. Should be Bayern. Bayern, but I don't know. মানে Bayern are having problems of their own. মানে যদি quality by quality measure করতে চাই, definitely Bayern should easily be going through আর কি. Okay, Chelsea has another had a fixture turbulent season. I'm very interested in. City and Real Madrid. Napoli versus Barcelona. You know why I'm interested? Because it's another Italian club versus Barcelona in the knockout stages. They just don't do well. No, I think Italian clubs. they should go through. Barca just has enough like of that quality আর কি. মানে normal circumstances they should go through. I don't know what incredible. I made a mistake earlier on in the video. I said Gattuso was in AC Milan. No, he's in Napoli. Oh, he's in Napoli. তাই তো বলি. Napoli. Yeah, he's in Okay. Napoli. Yeah. That's how much we watch the series. Yeah. আমার হঠাৎ করে মনে পড়লো যে ওই Gattuso's in Napoli. Yeah. Okay. Lyon versus Juventus. Juventus going through. Yeah. Juventus semis পর্যন্ত যাবে. I have a feeling. Real versus Man City. এইটা একটা ইন্টারেস্টিং ম্যাচ. I think Guardiola's kind of last chance with City to prove যে City কিছুটা করতে পারবে, but I don't think তারা করতে পারবে. My vote would go for Real Madrid because simply because City পারে না আর কি. City just পারে না. চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গেলে I don't know ওদের কি হয়. Plus Guardiola ও যেভাবে খেলতে চায় I still don't think মানে ওর টিমটা আসলে স্ট্যাগনেট করে গেছে. It's been 3 seasons man. ওরা পরপর দুইটা প্রিমিয়ার লিগ টাইটেল জিতছে and they scored like 90 plus points, nearly 100 points every time. Yeah. I think it has taken a toll on the players. মানে ওরাও হয়তো ওই একই ট্রেনিং রেজিম, সেই একই ট্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিস, সেই একই কথা শুনতে শুনতে maybe they're getting bored. মানে ওদের গ্রোথটা স্ট্যাগনেট করে গেছে at this point. আচ্ছা, we've stopped reading comments and a lot of them came in again. হ্যাঁ, please. So ওটা তো লাস্ট ম্যাচটা ছিল মনে হয় না? Yeah. Out of all the FBI says hello. Right, Wanda left the chat. Oh, we're talking about Icardi. So, Fahim Ahmed, Valverde or De Jong? এটা গত শোতেও আসছিল এই কোয়েশ্চেনটা I have a feeling এটা প্রত্যেক শোতে Valverde or De Jong, মানে একটা বার্সার ইয়াং প্রসপেক্ট, একটা রিয়ালের ইয়াং প্রসপেক্ট. Too early to say for me, for both players, but De Jong seems to be the more talented players. Valverde is a good buy though. He's really, you know, he loves But Real Madrid. Valverde আসার কারণে পগবাকে নিবে না. I don't want to agree to that, man. Yeah. Pogba is a Real Madrid should buy Pogba. They should buy him for 200 million. Yeah, Jack Red এমন কিছু কমেন্ট করছে যেটা নিয়ে অলরেডি কথা বলেছি, মেসি বার্সা ছাড়বে. I don't think so. We don't think so. Nobody thinks so. Jack Red. Man City versus Real Madrid prediction already একটু আগে আমি বললাম. Real Madrid কে ভোট দিছি. I don't know about Shahnoor. He safe play করছে. He Okay, did not- for me, if you ask me, আমার কাছে মনে হয় যে ম্যানচেস্টার সিটি একটু আগে থাকবে. The Manchester City team in their peak, মানে এই টিমটা যদি ফর্মে থাকে, they should win against Real Madrid. It's a better man to man. It's a better team. মানে রিয়ালের মিডফিল্ডে you don't have a De Bruyne, you don't have a Silva, you No, don't even but have just look at Real's defensive record this season. রিয়ালের having it's said incredible. আর সিটি এরকম টাইপের টিমের সাথে I'm not sure ওরা খুব কমফোর্টেবল এই হবে। সিটির জন্য ডিফারেন্স মেক করবে এটাই. Does Aymeric Laporte play in the CB? He's playing মানে he's now And back. does So, Fernandinho play in his rightful place in CDM? Fernandinho যদি CDM Very খেলে important. খুবই and খুবই Laporte important. যদি CB খেলে, then Yeah, every then chance it's a that 50-50 Man City game. can go through. হ্যাঁ, সাব্বির আহমেদ, wow, I am in বলছে. Arfin শান্ত বলছে 120 million plus Igalo for Obadan. 120 plus Igalo. Man, খুব ভালো generous deal man. আমি এত দিতাম না. 120 মিলিয়নটা হইলেই হবে. আমি এত দিতাম না. হ্যাঁ। I would have gone for like 15 million plus Igalo. হ্যাঁ,
আরো বলছে যে we have the best winger Pepe 1 goal per manager easily can be this. But এই জোকটা কিন্তু ভালোই সার্কুলেট করতেছে, লাইক ইট নেভার গেটস ওল্ড। এমবাপ্পে রিয়াল মাদ্রিদে কত ভিতরে হতে পারে আইডিয়া 250 মিলিয়ন। আরো জ্যাক রেড বলছে ওডেগার্ড রিয়াল মাদ্রিদে আসবে, হি শুড বি ব্যাক ইন রিয়াল মাদ্রিদ। বাট হি শুড দেন গো টু ইউনাইটেড, কারণ আর ওর পাপা ওখানে, হ্যাঁ ওলে গুনার ইজ দেয়ার, একটা ফেলো নরওয়েজিয়ান হয়ে হাউ আর দিস গাইজ নট কামিং টু ইউনাইটেড? হালান্ড রিজেক্ট করতেছে কেন ইউনাইটেড কে? কাম অন, it's weird, it's like what Come on, 1:08 am এখন আমাদের ভিউয়ার 21 হয়ে গেছে 22 ভাই। ওই তো ইউ নো দোজ উই আর দ্য পিপল যারা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দেখি রাত 2টার সময় জেগে, মানডে নাইট ফুটবল দেখি, সো 2টার সময় উঠা লাগে কি all of us the supporters we have the habit of staying up at 2. So আরো দেখছি একটা প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচ চলতেছে কিন্তু বাই দ্য ওয়ে, ওয়েস্ট ব্রম ভার্সেস ওয়াটফোর্ড, and it's 1-1 till now, stalemate. Not that it matters. Brom or West Ham? Sorry, it's Brighton and Watford. West Brom বলতেছি। It's not like West Brom is relegated, yeah. In Man City's Fahim Ahmed, he sounds like a Real Madrid fan. In Man City's midfield, there is no Cruz and Casemiro. No, এই তো একেবারে they have better players. জায়গা মতো বলে দিছি। They have better players. Fernandinho does what Casemiro does better. Fernandinho is better than Casemiro. Cruz, Casemiro Joes. Casemiro's Joes, but Casemiro Joes, মানে ও একাই he controls that entire zone. Fernandinho, He breaks play and he's like Casemiro's 90 minutes. Casemiro's more a intensity. destroyer. Fernandinho does a lot more than. I think he forgot what he used to do. Yeah, ওই he পুরো did. সিজন সেন্টার ব্যাক পজিশনে খেলছে, পৌঁছে আচ্ছা, গেছে। হ্যাঁ, fair When enough. he's suddenly being thrust into that No. position, I'm not sure ও কত তাড়াতাড়ি অ্যাডজাস্ট করতে পারবে। But you know, in terms of numbers, like একদম front 11 আমি বলবো না, look at the backup players as well. Like let's True. say সিটির ব্যাকআপ প্লেয়ার রিয়াদ মাহরেজের লেভেলের একটা প্লেয়ার থাকে, রিয়াল মাদ্রিদে কিন্তু সেটা নাই। ভিনিসিয়াস, রড্রিগো, দিস আর অল কিডস। বেল পাস্ট হিজ বেস্ট, বেনজেমা, Aguero, Still scoring. I mean, he's scoring, but he's not Aguero. Even though their backup striker, somebody like Gabriel Jesus. না, আমরা অনেক কিছু তো ফ্যাক্টর ইন করি। হ্যাঁ, The yeah. biggest mark, ওই যে 100 এর মধ্যে we keep like 20 marks for যে one on one, face to face, কাদের সিচুয়েশন বেটার, ম্যানেজার কি রকম, কিছু মার্কস দিলাম, the squad depth কিছু মার্কস দিলাম, but it's freaking Champions League, man. Yeah. ওটার মার্কস হচ্ছে say out of 140. Yeah. And that's where Real Madrid trumps City. এই yeah. জন্যই আর কি আমি I would have said They have the it's a 50-50 experience. thing, but Casemiro multiple I have to say Champions League winner. যে ওই দিক থেকে Pep the Casemiro Joker in Champions League versus Real Madrid যারা হচ্ছে ঘুমায় serial winner. somehow they still keep on winning. They're the serial winners in the Champions League. But it's gonna be a good match. Especially City যদি first leg if they can do well. খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ম্যাচ হবে। Okay, Arfin Shanto bole Cruz is the best midfielder of the Not world even right now. arguable. Not even arguable. Okay, করলাম না argue. I don't want to talk about Cruz anyway, so. 2 season আগে ছিল for me. For me, he was the best midfielder in the ক্রুজকে world. আসলে 2 seasons ago. স্যার অ্যালেক্স ক্রুজকে চাইছিল নাকি কোনো এক সময়? I don't know He about wanted that. him, maybe. Yeah, I don't know about that, but আসে নাই আর কি। yeah. For me, Cruz was the best midfielder in world football 2 years ago. এখন obviously, there are better midfielders in world football. ওকে, সাব্বির আহমেদ কিন্তু বার্সেলোনাকে নিয়ে কিছু বলেন বলতেছে আর কি। আমরা কিন্তু বার্সেলোনাকে নিয়ে কিছু বলতেছি। Lionel Messi, I must say Ernesto Valverde sacked. I'm a new fan of Ansu Fati. Ansu Fati. Jose. Very good, Yeah. very good. মানে ফিউচার প্রসপেক্ট ধরতে চাইলে ওই হালান্ড all these guys মানে Ansu could be মানে at the level of Mbappe by the time he's at Mbappe's age. আমার মনে হয় I have a gut feeling যেটা Tanvir Islam বলছে Casemiro is the best team in this world. No. in this world. No. And in another world Why what did Fernandinho do? I mean, yeah, obviously he's not playing in his position. Casemiro পরে বার্সাতে আমরা কি Busquets. Yeah. Busquets. N'Golo Kante. যদিও Yeah. I think he needs to be in a better team right now. আরেকজনের আমি নাম নিব যে খুব underrated because he plays for Borussia Dortmund, Axel Witsel. Oh, yeah. The fantastic CDM. So, I mean, yeah, আমরা কেন ট্রান্সফার মার্কেটে তো খুঁজে পাই না আমরা?
How do you guys come up with Shaka and Torreira. Torreira to তাও better. তারপরও Granit Xhaka man, come on. These guys are available. Axel Witsel man. ওরা আমরা কেউ নেই না. আমি ফিফাতে হলে I would have bought him right Axel now. Witsel, yeah. Any day. He's 31 though. That's the thing. And you know where he came from? China. He came from China. China থেকে he went to Dortmund. He should have been playing in a top tier club a lot earlier. Axel Witsel. Like Dortmund হঠাৎ ambition একটু বেড়ে গেছে. We need to know from the Bundesliga fans. Yeah, but Dortmund, he wasn't what are they expensive. trying to do actually? He wasn't expensive, so that's another thing. So yeah, আমরা একটু টপিকের বাইরেই চলে গেলাম না. We were having like this argument about who's the best in terms of teams. So মানে man to man আবার রিয়াল আর সিটিকে ম্যান টু ম্যান করলে and squad depth দিয়ে দেখলে সিটি একটু আগায়, but চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এক্সপেরিয়েন্স, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ উইনিং এক্সপেরিয়েন্স থেকে দেখলে again, Real Madrid they just edge it out. Yeah, like Casemiro will become a beast in the Champions League knockout match. I can imagine. Fernandinho কি সেটা করবে? I can't guarantee that. Kevin De Bruyne কি সেটা করবে? Can't guarantee that. But I really would want this masterclass from Guardiola. মানে a lot of questions has been asked about his abilities. সে আদতেই কি এতটা ভালো যতটা ভালো তাকে রেট করা হয়? And he has to prove himself right now. কারণ Premier League is out of hand. ওটা চেস করার কোনো মিনিং নাই. His only hope is to get something, especially the Champions League for Man City. তাহলে কিন্তু একটা history আসবে. Plus, he can sign off if he wants to go to another club. I think his stint is complete. He did everything with them. He won the domestic treble and now he's winning the Champions League. So complete. His mission is complete. এটা করার জন্য I don't think he should wait for one more season. This could be or might be his last season with City. So he should treat it as it is. And I would really love Klopp to be trumped. মানে আমার ভালো লাগতেছে না Klopp. মানে এক হাতে he's doing everything. মানে someone has to stop him. Somehow. আচ্ছা, Liverpool fan here. Oh boy, acha. Sorry. কি? Jurgen Klopp is the best in the world. Fahim Ahmed comment puts a Liverpool fan here. Ooh, acha. I just got word. এটা একটু ক্রিকেট নিয়ে. City versus anyone, I'll go with anyone. Okay. So there is a chance that কালকের যে ফাইনাল ম্যাচ আছে বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়ার মধ্যেকার under 19. আমরা কি সাপোর্টাররা কথা বলবো? It could be washed out. It could be washed out. Yeah. কোনো reserve day? There is a reserve day though, but not sure whether it will make a difference or not. আমি একটু পচফিস্ট্রমের weather forecast-টা দেখে নেই. But in case reserve day না হয়, then it's going to be the joint championship, right? Yeah. তো ভালোই, at least we can say we won the tournament. তো খারাপ না. Alright, currently it's 19 degrees. বৃষ্টি all around. Reserve day তে খেলা হতে পারে. 20 over per match per scattered thunderstorms. They might pull out 40 overs scattered thunderstorms on both Sunday. Is it confirmed yet যে wash out হচ্ছে মানে কালকে সকাল পর্যন্ত তো দেখবে ওরা নাকি it's already declared as a wash no it's not declared. There are scattered thunderstorms for Saturday, Sunday and Monday as well, so make of it what you will. Let's see. Let's hope for the best. But for our case, the best is যদি ম্যাচটা না হয়, we can come back with the title. এটাই আর কি. If it share করলাম সমস্যা নেই. If it decreases the number of overs, তাহলে কি ইন্ডিয়ার অ্যাডভান্টেজ? আরো অ্যাডভান্টেজ, হ্যাঁ। আমাদের একটাই ফরম্যাট। আমাদের টিম ওইরকম মানে বিগ হিটিং প্লেয়ার আমি দেখি নাই। জ্যাসওয়ালের মধ্যে ব্যাটিং এর মধ্যে যে বিগ হিটিং অ্যাবিলিটি ওরকম কোনো এলিমেন্ট নাই। It's just that we are a pretty good fielding side. আমার যেটা মনে হলো very good in fielding. ওখানে we beat a lot of teams. Like there were a few superb catches in vital moments, a very good few stumpings. মানে আকবর আলী কিন্তু একটা জোস উইকেট কিপার। ও মানে he did quite a few good things উইকেটের পিছনে, and সবাই more or less as a team run করে। মানে I like this team effort thing about the under 19 team. Okay, FBS says hello. Man United won't find any replacement for Lingard. No one will find.
Lingard এক piece. He's just the one and only আর কি। So what happened to Lingard, Lingard? Dinho. Like, What was supposed to happen? কি বা এমন আহামরি প্লেয়ার ছিল? He was your Messi Yeah, Lingard. I no, remember man, come you on. saying that he's I used to say that কারণ আর্সেনালের সাথেও generally ভালো খেলতো। He used to become Messi Lingard, but Lingardinho, but এখন আর কি সেটাও হচ্ছে না। So Yeah, why is that? he's back, like this is him আর কি। এটাই ওর, কারণ imagine someone যে হচ্ছে under 18s খেলে, under 23 এর রিজার্ভস টিমের সাথে 3 বছর ধরে খেলছে, কোথাও লোনেও যায় নাই, প্রত্যেকটা প্রি সিজনে হি ওয়াজ আওয়ার হাইয়েস্ট গোল স্কোরার, কারণ ওকেই খেলাইতো সব প্লেয়ারদেরকে রেস্টেস দিয়ে, and he still waited for his chance। মানে কতটা লেট ব্লুমার হতে পারে একটা লোক। and then when you get in ইউনাইটেডে ঢোকা মানে কিন্তু ইজ a big privilege, কারণ ডেফিনেটলি তখন you will be in the national team contention and anything regardless of what player you actually are। অনেক আলতু ফালতু প্লেয়ারও কিন্তু ন্যাশনাল টিমে কল আপ পায় জাস্ট আফটার দে গেট আ বিগ মানি, লাইক বিগ মুভ টু আ বিগ ক্লাব। সো আই ডোন্ট থিঙ্ক ইভেন লিঙ্গার্ড ডিজার্ভড হিজ প্লেস ইন দ্য ন্যাশনাল টিম। ওর থেকেও বেটার, ওর টাইমে অনেক ভালো প্লেয়ার ছিল, বাট হি স্টিল গট হিম বিকজ ইজ এ ইউনাইটেড প্লেয়ার। জ্যাক রেট বলছে বার্সা ভার্সেস নাপোলি, নাপোলি কোনো অঘটন ঘটাতে পারে। আমি অঘটন আর বলবো না, এটা হবে হচ্ছে হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ, যে বার্সা একটা ইতালিয়ান ক্লাবের কাছে সেকেন্ড লেগে দে লুজ এসে হেরে গেল। না, বাট আমি যেটা বলবো অন ডিফেন্স অফ বার্সার সিচুয়েশন, যদি অঘটনটা ঘটেও আই ডোন্ট থিঙ্ক বার্সা ফ্যান শুড বি ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। আই হ্যাভ টকড টু কোয়াইট আ ফিউ বার্সা ফ্যান্স রিসেন্টলি, এন্ড ওরা যেটা বলছে যে দে ওয়ান্ট টু হ্যাভ দ্যাট Barcelona style football back through Setien. So results এখন important না, it's more important to fine tune the team, fine tune the squad and prepare the squad for that style of football. So ওইটা তারা করতে পারলেই ফ্যান্সরা খুশি, মানে that's what Barca fans are trying to say right now, but of course they would love to also win something. আর Setien তো বলছেই যে আমার কিন্তু কিছু নাই, the only thing I can do is I can like make Barca play the way they should. So ওইটাই তার ইউএসপি। লেটস সি ইফ হি ডাজ দ্যাট, বাট অঘটন না ঘটলে মেবি বেটার, মানুষজন একটু চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দেখবে, কারণ বার্সা ফ্যানসরা যদি না, মানে মেসি ফ্যানসরা যদি মানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ না দেখে, তাহলে বিগ পোরশন অফ পিপল আর নট ওয়াচিং দ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অ্যাকচুয়ালি। তানভীর ইসলাম কমেন্ট করছে, ক্যাসিমিরো ট্যাকলস পার গেম 3.7, টপ অফ দ্য লিস্ট ইন লা লিগা, ইন্টারসেপশন পার গেম 2.1, সেকেন্ড প্লেস ফর লা লিগা। ইয়েস, ক্যাসিমিরো ইজ আ গুড ডিস্ট্রয়ার, আমরা তো সেটা অস্বীকার যাচ্ছি না। But to me, like he is not in the top level of CDMs in world football, like your N'Golo Kante or Sergio Busquets. So for me, those guys are still higher than Casemiro. Is a very good destroyer, and he does that very well. But Casemiro aro je kaj, like একটা CDM এর কাজ কিন্তু শুধুই ইন্টারসেপ্ট আর ট্যাকল করা না। That is why he's a destroyer, যে সে ওই কাজটা ভালো করতে পারে, বাট লিঙ্কিং প্লে উইথ অ্যাটাক, অ্যাটাকিং পার্ট যেটা আর কি, সেটা কতটুকু ভালো, কম্পেয়ার দ্যাট টু হোয়াট বুস্কেটস ডাজ, কম্পেয়ার দ্যাট টু হোয়াট কান্টে ডাজ, পাসিং রেঞ্জ, পাসিং অ্যাবিলিটি অ্যান্ড অল অফ দ্যাট। ক্যাসিমিরো ইজ এ গুড শট, ওর কিন্তু ভালো মানে লং রেঞ্জ কিছু শুটিং হি ডিড দ্যাট এগেইনস্ট আস। আমরা হচ্ছে ওই যে কি জানি বলে ওই টুর্নামেন্টটার, যে ইউরোপা চ্যাম্পস এন্ড চ্যাম্পিয়ন্স লিগ চ্যাম্প যে খেলে একটা ম্যাচ, সুপার কাপ, UEFA সুপার কাপ, UEFA সুপার কাপে হি দিস ক্যাসেমিরো লং রেঞ্জ ডেস্ট্রয়েড আস আর কি, আমরা 2-1 হারছিলাম ওই ম্যাচটা। Yeah, so he has that in his locker, but like I rate him higher than you do, I think. মানে তোমার ডেসক্রিপশন শুনে মনে হচ্ছে ক্যাসেমিরো পারার প্লেয়ার। No, he's a fan, মানে Casemiro is the guy, আমি okay, I'll give him his highest compliment. ফিফাতে ওর রেটিং অনেক হাই কিন্তু in the last season where Real Madrid changed things around, J season আর কি Ancelotti got sacked and then Zidane came in, the one player that made the difference for Real Madrid in that midfield, who they were looking for after Xabi Alonso left, was Casemiro. Cruz, Modric, ওই মিডফিল্ডটাকে Casemiro was the missing piece. So he did that for Real Madrid, does that for Real Madrid. He completes that midfield trio. But having said that, I've seen him like over recent times under different coaches and everything. He's had a dip in form. মাঝে মধ্যে he can go off the rails. মানে Casemiro is a very good player একটা particular সিস্টেমের জন্য, একটা particular স্টাইলের জন্য, but he's not
a complete sort of CDM যে ও game read করতে পারে. Like Cruz is a very very complete player. He's a complete midfielder. Cruz can do a bit of everything. So Casemiro, what he does, it's very good. But you know, De Bruyne is a complete midfielder, for instance. You know, he can do a bit of everything. That's the sort of player I'm looking at. Fernandinho কে আমি যদি ক্যাসেমিরোর সাথে তুলনা করি, then Fernandinho does the destroying part and he does the game reading part as well, and he's got good passes in him. Fernandinho. So, he's a better passer. I would say that. Yeah, so He's a better passer of the ball. But fortunately or unfortunately, both of them play for the same national team. So Casemiro and Fernandinho. competition হয় আর কি। In fact, Fernandinho's জন্য Brazil got knocked out. ওই যে সেই that match versus Belgium, man, what ন্যাশনাল টিমের জন্য match অনেক that কিছুই was. হয়, ন্যাশনাল টিমের জন্য সার্জিও আগুয়েরো তো পারফর্ম করে না, বাট আগুয়েরো He's one of the legends of the Premier League right now. হ্যাঁ, মানে ম্যানচেস্টার সিটি লেজেন্ড, প্রিমিয়ার লিগ লেজেন্ড, যেটা আমরা বলি না, ও কিন্তু he might surpass Wayne Rooney's record আমার মনে হ্যাঁ, হয় he একটা could. সিজন খেললে he's already able to do surpassed that. Thierry Henry's He's record, already right? done Most that. number of goals from a foreign so striker. Wayne Rooney কে cross করা Yeah. বাকি and then হচ্ছে গিয়ে Alan Shearer is like We're talking about the Premier League, the most competitive league in world football. Yeah. So, you know, like, obviously I get your points. Jar comment korche, you know, it's gotten me all riled up. Yeah, alright, fine. You know, তারা এই তো। তাদের পয়েন্টে থাকতে চায়। Tanvir Islam, he's still giving some more stats. Long passe Casemiro, Busquets এবং কান্তে থেকে much better. আমাদের জামাল ভুইয়া ক্যাসেমিরোকে বেস্ট বলেছে। Okay, that's his opinion. But I that's don't agree with that. I mean, yeah, ক্যাসেমিরোকে তো মানে I think ওই যে শাহনুর ফার্নান্ডিনোকে বেশি পছন্দ করে। তানভীর ইসলাম is not liking না, that. because I've seen ক্যাসেমিরোর মাঝখানে যে রিয়াল মাদ্রিদ যে স্ট্রাগল করলো, মাঝখানে যে এতগুলো কোচ আসলো গেল, and Casemiro was in and out of the team, injured and everything. But like, there were times where we saw that Casemiro is not that consistent player. You know, like under Zidane he's been very good. Under other coaches he hasn't been. So I can't say for a fact. It's a guarantee that yeah, Casemiro, you know, he'll do it everywhere or under any coach. Vivian Chong, he wants to know who won the FIFA match today. আজকে তো খেলা হয় না ভাই। Yeah, I don't know if we can be. শাহনুরের কপাল ভালো খেলা হয় নাই। Yeah. কারণ আমি তো লাস্ট ম্যাচের রেজাল্টটা বললাম। আবার বলবো। Yeah. For the 9-4 Martial 5টা গোল। How is that possible? Martial তো আচ্ছা, জীবনে 5টা মেসি বার্সা থেকে লিভ নিলে মেসি থাকবে না, আর টপ 3 পাওয়া যাবে না। Well, মেসি বার্সা থেকে লিভ মেসি থাকবে, but হ্যাঁ। বার্সা থাকবে না। That's the thing. Yeah. Top 3 তো হ্যাঁ, I guess. না, মেসি বার্সা ছাড়লেও মেসি থাকবে না। মেসি like, you know, আরে না, one- man, come on. কি Say hypothetically, if Yeah. those British rumors are true, Yeah. যদি প্রিমিয়ার লিগের কোনো একটা ক্লাবে Yeah. আসে, don't you think it's gonna make a massive difference? মানে if any of the top 6 clubs get him, মেসি going to Manchester United? any of the top 6, just imagine আমার কাছে কি মনে হয় হতে যে পারে? he will take the Also- Premier League by storm. he will. But at this age, মেসির বয়স তো আর কম না, he's not না, 25, 6, 4, 33 32, 33, হ্যাঁ। At this age, in the Premier League, in this amount of, you know, competition, physicality, week in, week out. He doesn't have to do a lot. হ্যাঁ। মেসি যদি 5টা ফ্রি কিক নেয়, হ্যাঁ, 5টা গোল ফ্রি কিক থেকে আসে, হ্যাঁ, so 5টা হয়ে গেল। হুম। And he's gonna assist like crazy, আমি যেটা feel করি, he's gonna give De Bruyne a run for his money. আমরা কিন্তু hypothetical situation এ যে we're already imagining him at the Premier League. হুম। He's gonna give De Bruyne a run for his money. So Yeah. ideally best suited team to take him I think would be Man City. ওই সিস্টেমে সে যদি if he's involved in the cam position or in any of those wings, মানে crazy হয়ে যাবে ব্যাপারটা। মানে I think খুবই জোস হতে পারে ব্যাপারটা, but I'm not sure that's gonna. I don't think that's gonna happen, man. Why are we talking about Messi to the Premier League? Yeah. But If it does, yeah, I mean, yes, but and I think Messi will still be a great player. For me, he's the greatest of all time. But Messi Barca tar ki jeta kore, you know, in a certain system, familiar surrounding, মানে মাঠের মধ্যে তো খেলার বাইরে আর অনেক কিছু থাকে, you know, the training and the ground and everything. মানে একটা প্লেয়ার যখন তার সারা জীবন একটা মানে এনভায়রনমেন্টের মধ্যে, মানে we see Messi in Argentina. true.
and Messi in Argentina is not the Messi of Barcelona, let's face it. So ওটা আর কি মাঝে মধ্যে Messi does some amazing stuff because he has the talent. But week in, week out, যখন করা লাগবে, and you're playing for your club, and you're playing for a different club, different league, you know. He would look There's a nice big in if. the United jersey. There's a big if যে সে পারবে কিনা, and yeah, like let's say he goes to United, right? United এর এখন যে অবস্থা, like you know, even Messi won't be able to solve United's problems. Oh man, কি অবস্থায় এসে পড়ছি মানে Yeah. আমরা। If Jack says Red. hello, এটা Red. পড়তে চাই আমি। No. Bruno Mr. Fernandes FBI. could join any better club. Why did he join Manchester United? And you know the best part, Mr. FBI, Bruno Fernandes joined করছে and he's being paid only 70,000 per week, Yeah. which is crazy. Hmm. Jesse Lingardও 70,000 বা এরকম পায় মনে হয় around. আর Lindelof পায় 120-130,000. Martial পায় 250,000. I think. Off-paid. 350 by De Gea. Oh my god. 200 by Rashford. Oh So my ওই god. তুলনায় 70 for Bruno. I Yeah. think he loves United. আর কি আমার কাছে কেন জানি মনে হয় he Yeah. thought যে প্রিমিয়ার লিগে যদি আসে he would love to play for Yeah. Man United, which is why he's here and he is going to rock the Premier League আচ্ছা। for the second half of the season. একটু আমরা একটু সেলফ প্রমোশন করে নিই, ঠিক আছে? Oh. If you're enjoying this content, you know what to do. Hit subscribe. If you think you wanna join us via the phone call, ওই যে নিচে আমার হাতের নিচে যে I'm pointing below, I can see myself. So this is the number 0176448883. This is the number where you can phone call and we can have a discussion about football. Also, ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে give it a thumbs up. Do share this video with your friends so that they know, oh wow, football নিয়ে একটা শো করে। Shahnoor, Parvez, শাহনুরের সাথে আরো অনেকে থাকবে। Usually প্রান্ত থাকে আমার সাথে, so হ্যাঁ, he's প্রান্তকে আজকে মিস করছি। he's on vacation right now. Saint Martin vacation. গিয়েছে, and Wow. so he'll So it's a or else good it time would to have been, be, it would have been the three of us তাহলে। But আমার আজকের ফরম্যাটটাও খারাপ লাগে না, it's just been the two of us talking, and তুমি অনেক টানতে পারো। I never কথা knew বলতে পারো। এতক্ষণ just টানা কথা বলবেন, then I look at the watch, it's 1:30. Yeah, because you know once we So, start on time football, flies. yeah, you know there are so many things that you can talk about. And there are so many things that you guys are coming up with. Yeah. আমি এখনো amazed. Yeah. There are 18 people watching and আচ্ছা। new people starting to comment. Yeah, Jack Red যেরকম Arsenal future কি Gabriel Martinelli just like আমারও খুব just like Gabriel Martinelli কে I hope so he's our future. I hope that he continues in the way that he's doing. তার work rate ভালো, তার attacking, shooting, তার adaptability সবকিছু, মানে we brought him from 7 million 4th division Brazilian league থেকে, so fantastic buy. মানে পেপের উপর আরো বেশি প্রেসার এটার জন্য যে we got someone for 7 million and then Pepe is like 70 million. A testament to Martinelli is যখন Aubameyang injured ছিল, people thought he would be the certain choice definitely কারণ Aubameyang নাই. Even after he returned, Martinelli still kept his place, which shows যে he's already in Arteta's plans for being in the main 11. And Pepe hasn't মানে মার্টিনেলির জিনিসটা কি যে মার্টিনেলির কাছ থেকে এক্সপেকটেশন ছিল না and he did well, and পেপের কাছ থেকে সবার এক্সপেকটেশন ছিল and he hasn't really hit the ground running, but কয়েকটা ম্যাচে he played well, so ওইটাই আসলে আরো বেশি still প্রেসার has the time. আমরা এত আগে প্লেয়ারদেরকে Pepe জাজ still করে has ফেলি। time, yeah, Pepe still has time. Like for instance, first match of Bruno Fernandes, he didn't have a very good game, right? He had the best game among all the United players actually. Like stats wise, he has the most crucial passes, he had the most touches. For the he first had half. the two like two of the three shots on target was for from the him. first half he did So- well, but then পরে I saw a few more stats where he কিছুই was করতে like, পারছিল না because he was pushed back and back and at some point আমি দেখি ও CDM position থেকে is trying to dictate play. Fernandes What else can he do? একটা পর্যায়ে he realized যে এই টিমের মধ্যে কোয়ালিটি নাই, I have to shoot from outside the box, I have to do everything. Like he started off in the number 10 position. Yeah. তারপরে খেলায় ইনভলভ হওয়ার জন্য পিছাইতে এন্ড অফ দ্য সেকেন্ড হাফ হি ওয়াজ লাইক ইন দ্য সিডিএম পজিশন গিভিং বলস আউট টু দ্য উইংস, মানে তাও আবার উইং থেকে কোনো রানস যাচ্ছে না। দ্যাট ওয়াজ দ্য
like point about him. Better team থাকলে definitely Bruno would have done much better. তানভীর ইসলামের এই কমেন্টটা ভালো লাগছে যে I think Henderson is the best CM in the PL in this season. What do you think, Shahnoor and Parvez ভাই? আমার নামের বানানটা প্লিজ ভুল করেন না. It's with a double O. Apart from that, you are, yeah. It's written in the video description. But what I feel is when it comes to the Premier League this season, Henderson is definitely in with a shout. Not just for midfield. He's in with a shout for Premier League player of the season. Of course. Absolutely. Yeah. He's flying right now. Yeah. You know what changed Henderson? Those drinks, Vijay. Speaking of drinks, it's making me thirsty. But have some pass me the bottle. So, this is cool. আমি ওটাই বললাম, the effect is so cool. Yeah. So bullshit aside, what changed for Henderson this season from last season is UCL final to jitar pore. There was this moment where Henderson went up to his mom and his dad and his family, and it was a very emotional moment for him. And you could almost see like the whole pressure that he had of being captain, of being in Liverpool, not winning trophies. All of that just went away, and he could play football. And I think that really helped this season. That last season, the UCL win acted as a catalyst for the entire team, Exactly. and especially those players that have been playing in Liverpool for a long time. For quite some time. and you know they taking that burden of কিচ্ছু পারে না bottlers মানে এই টাইপের তো প্রত্যেক দিন শোনা লাগে so I'm happy that these guys they have something to talk about এখন at least মানে বলতে পারবে যে we were part of something really incredible. Do you think they'll go undefeated? I think I so. think আমরা যেহেতু ওদেরকে হারাতে পারি নাই I don't think City? no one else are going to take points from them. City তো আরো পারবে না ওরা নরউইচের সাথেই পারে they're having a topsy-turvy they're having a torrid time right now, especially ওরা last matchটা কেমনে ওরা হারবে ফার্স্টে গোল খাইলে মানে they have no clue what to do next আর কি মানে যেটা দেখলাম মানে they get pissed off যে আমরা এত ভালো খেললাম and then we concede a goal আর Spurs-এর সাথে it was amazing man, but highlight of that match was Jose Mourinho's run. resistant ওই ভিডিওটা you can't just watch it once আর কি মানে যতবার দেখি ততবার একই রকম একটা রিঅ্যাকশন আসে man. He was happily drinking water just like you are. And then হঠাৎ করে the assistant says, hey, yellow card. That run, oh my god. He goes straight to the line. And referee সাথে যে একেবারে wrestling you have that face of মুখের কাছে এসে দাঁড়ায় referee just step দৌড়ে চলে গেছে. He just ran this maniac. কি এটা? Yeah. Oh man. Zidane বলছে good to see Shahnoor bhai back. Well, when was I gone? That's a big question. BVB lost against Leverkusen 3-4 in one of the best matches of the season. That was I think recently though in the DFB Pokaler match. Acha, look at this comment from Fahim Ahmed. Fahim Ahmed jano ki fan bollo? Was he he's a Liverpool fan. Acha, Fahim Ahmed bolse, Parvez bro, how does it feel to read those comments? Like the FBI guys won. We Liverpool fans can feel, bro. Oh boy. Bolam na. I mean, now they have something to talk about, right? At least. Bolte parbe. We were part of something. Something amazing. What was it? Was it the last game? Oh yeah. Yate Bundesliga. Bundesliga te. Shit. আরে এছাড়া হালেন্ড কিনে আমি ভাবছিলাম যে একটা they're still not out of the race, definitely. Bayerner form to it speaks volumes আর কি. They're so inconsistent this season. Yeah. আর Arfin Shanto. আচ্ছা এটা তো বললোই. Yeah. And Zidane is back. Missing both goal Malawat. That show was late. the best
ফুটবল শো নাকি বেসড ফুটবল শো বেসড Best football show. Yeah. বেস্ট মিন করতে চাইছিল Yeah. মিস্টার Well, we'll turn this into. এটাও তো বেস্ট Yeah. if you guys are in Yeah. anything is We're going to in. be the best Yeah, it's all down to you guys. You guys join us, and আমরা. আর এই যে ফোন নাম্বারটা আছে Yeah. anyone you guys can call and we can even talk আমরা কথা বলতে I'm পারি pretty sure আজকে with the SIM and the connection and everything, probably that's a hindrance. হতে পারে জ্যাক রেড মিরপুর 2 আমাদের এলাকায় লিভারপুল ভক্ত রায়হান ভাই যিনি অ্যাক্সিডেন্ট করে পা হারিয়েছেন মানে সিরিয়াস Whoa. রিয়েলি Whoa. ও আচ্ছা দ্যাটস আ ভেরি স্যাড নিউজ মানে ইফ দিস ইজ ট্রু নিউজ তাহলে আর কি জ্যাক রেড That is actually very sad. অনেকে ইনফ্যাক্ট মনে করছিল যে রায়হান ভাই মাঝখানে যে রায়হান আসে শোতে is he the Oh, same it's the Rayhan? same guy or not? সে কি Different. লিভারপুল ফ্যান মাঝখানে রায়হান যে শুনতে আসে Barca fan. বার্সা ফ্যান থামস আপ বলছে ভাইয়া কি মনে হয় লো চেলসো এরিকসনের অভাব পূরণ করতে পারবে নাকি এরিকসনের চেয়ে আরো ভালো করবে? এরিকসনের চেয়ে ভালো যদি করতে পারে আমি তো বলবো লো সেলসোর ক্যারিয়ার সার্থক বাট যদি যে ভয়েডটা আছে সেটা অ্যাটলিস্ট কভার আপ করতে পারে দ্যাট শুড বি এনাফ আমি রিসেন্ট 3-4টা ম্যাচে দেখলাম লো সেলসো কিন্তু মানে হি হ্যাজ ইমপ্রুভড আ লট and he is adjusting to life at the Premier League. He's knowing better, understanding better his role in the team. But Eriksen was kind of enigmatic. Or খেলা কিন্তু অন্যরকম ছিল. He was not a Kamla type of a player. কিন্তু লো সেলসো কেন ও কামলা না I'm not saying he's Kamla. কেন কনভারসেশন আছে Argentina. yeah জানি তো লামেলা সেলসো ফয়েট লামেলার ওই হাইপটা মরে গেছে বাট লো সেলসো is the new hype right now. No, but Lo Celso is a good player, I must say. He's a lefty. I have this মানে কি বলবো soft corner for কিন্তু left কিনে footed নাই এখন I think he's still on loan players. So হ্যাঁ এখনো কিনে নাই. So লোনের টাকাটা এখনো I'm having a feel ও যদিও was he Pochettino signing না Mourinho signing? Pochettino signing. I think he will adapt well to Mourinho's system. মানে Mourinho will need him at least until he gets Bruno. Too early to say লো সেলসো কি করতে পারে বাট আমার কেন জানি মনে হয় ফ্রম আর্লি ডেজ আমার যা দেখে মনে হলো যে অ্যাডজাস্ট করতে একটু সময় লাগছিল হি ইজ কামিং ইনটু হিজ ওন বাট প্রিমিয়ার লিগের যে ফিজিক্যালিটি অলরেডি কিন্তু সে একবার ইনজুর্ড হয়েছে সো প্রিমিয়ার লিগের যে ফিজিক্যালিটি সেটার সাথে মানে সে কতদিন মানায় নিতে পারে কারণ আমরা দেখলাম যে মেসুত ওজিল ও পুরা ওর ক্যারিয়ারে কিন্তু প্রিমিয়ার লিগের ফিজিক্যালিটির সাথে নিজেকে মানায় নিতে পারে নাই সো the same could happen for Lo Celso as well. তানভীর ইসলাম শাহনুর ভাইয়ের সাথে একদিন কমলাপুরে তানজিল বাসে দেখা হয়েছিল ওদিন ভাই আমাকে বলছিলেন এভারটন টু আর্সেনাল ডিলটা হয়ে যাবে কিন্তু ডিল হয় না কারণ কি কারণ নিকোলা পেপে because no one wants to come to Arsenal না নিকোলা পেপে ও আচ্ছা because Everton was even learning English statement মানে yeah no and we're not like you guys bro Haalander পিছনে দৌড়ায় পাইলাম না hey আমরা Haalander's পিছে দৌড়াই নাই you guys were after we don't need Haaland oh wow really you need Igalo no Haaland দরকার নাই Haalander age অনেকগুলো প্লেয়ার আমাদের আছেই like we need experience Igalo so we went for an experienced guy 30-year-old Odion Igalo at the prime of his career prime ওর একটা রেকর্ড আছে অবশ্য রিসেন্টলি ভালো আফ্রিকান কাপ অফ নেশনস টপ গোল স্কোরার সেটা না আমি এইসব রেকর্ডের কথা তো বলতেছি না মানে হি ইজ আ গুড স্ট্রাইকার মানে ম্যাচ স্টার্ট হলে খেলা শুরু হলে ইউ গাইস উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে ও কি কন্ট্রিবিউশন so yeah that's why because we got Pepe so that's why we can get Everton বলছে লিভারপুল will lose just one match in this season which is versus City at Anfield take a screenshot আচ্ছা wait Anfield ম্যাচ আছে তো মনে হয় I thought সিটির সাথে লিভারপুল না এতিহাদে খেলা I think they won at Etihad নাকি that's fucking crazy আচ্ছা so Norwich next game Liverpool এর 15 তারিখ Atletico Madrid West Ham Watford Chelsea 5th round Bournemouth Atletico Madrid Everton away wait so that's the match we're talking about Crystal Palace Man City away Man City away Etihad খেলা Etihad হচ্ছে Etihad খেলা not Anfield
অ্যানফিল্ডে যদি বলে হারবে আই উড রিয়েলি বি সারপ্রাইজ হয় আচ্ছা ওরা যদি ওটা না হারে ঠিক আছে ওদের এরপরে টাফ ম্যাচ কার সাথে না চেলসি টাস আমরা ওদের হারাবো will delay the inevitable না নাইস না you guys have an incentive তাই না invincibles ব্যাপারটা ধরে রাখার জন্য you but have they will beat our 49 record by then ওটা ভাঙো doesn't matter মানে একটা সিজন without losing fuck man Nah, ওইটা I can't take that we have a chance 49 not beat আচ্ছা ওটা পুরো মিনিং থাকবে না I think Liverpool fans they're already prepared. Come on, for Liverpool, the man. 19th This is not fair. Like you guys have already won the league. 12 point নিয়ে লিগ জিতছে Hey, you've already won the league. Just let it go. Enough. Just let it go. Like Liverpool just stop. just imagine ওদের কি ফেভার You won the UCL. মানে আমরা তো UCL নিয়ে ব্র্যাক ট্যাগ করার কোনো হ্যাঁ এটা তো আমাদের নাই সামনের হয়ে বলতেছি ইউনাইটেড লুজ তো ইউসিএল আর্সেনাল না আমাদের নাই বাট you won it 6 times আমাদের একটাই আছে which is we're undefeated in the entire league in the Premier League তোমরা প্রিমিয়ার লিগই জিতো না এখন পর্যন্ত প্রিমিয়ার লিগটা জিতো আনডেফিটেড চাও ও বয় প্লিজ ম্যান মানে এই সিজনের শুরুর 10-12টা ম্যাচ পরেও কিন্তু আই ওয়াজ লাইক এই টোনেই আমি ছিলাম আর প্রিমিয়ার লিগ জিতে দেখাও বাট নাও আই থিংক মানে বলার কিছু নাই আর কি না বাট আই রিয়েলি ফিল স্যাড আফটার রিডিং দ্যাট মেসেজ আর কি হ্যাঁ মেসেজটা ডিলিট হয়ে গেল রায়হান ভাইকে নিয়ে ডিলিট করে দিছে ওকে I don't know মানে if that's true or not but yeah এজন্যই আর কি মানে I don't know কি yeah ফেরদৌস খানের পর ফাহিম আহমেদ আর বলছে এভারটন টু এভারটন I heard এটা তো আসতেই হইতো আর কি এভারটন টু এভারটন রাইডস এন্ড ম্যাচেস তো ওয়েল এভারটন টু এভারটন বাট রিচার্লিসন কে বার্সেলোনা কি বিট করছিল একদম এন্ডে যায় 85 million 85 and it got rejected so what do you have to say about that দেখছো why would রিচার্লিসন এর কত দাম yeah why would he want to why would he want to man বার্সেলোনা যাওয়ার জন্য মানুষ পাগল থাকে না where would he play গ্রিজম্যানের জায়গায় in the bench in training grounds সব জায়গায় I don't see that না but if he went to Barcelona Yeah. ও easily আর কি ব্রাজিলের মেইন টিমে আর কি would have been a mainstay হয়ে যেত by default yeah ওটা at least হইতো that's career true, would have got a big lift but that's true all right I think it's almost time to wrap things up আমরা তো অনেক জিনিস নিয়ে কথা বললাম what are the matches to look forward to কালকে মিলান ডার্বি আছে কিন্তু সেরিয়াতে ইন্টার মিলান ভার্সেস AC Milan hopefully Inter wins there's a 3-point gap between each league acha so Premier League it's done and dusted we all know Liverpool is winning but top 4 who do you see finishing Spurs really as the fourth team okay Leicester third Man City second and Liverpool yeah 5th 6th কে থাকবে Sheffield Wolves. I think Sheffield is not gonna make it United 6th হতে পারে maybe Wolves 5th না Chelsea and then United মানে Tottenham is going to leapfrog United and Chelsea and Sheffield and Wolves are going to finish below us but maybe above Arsenal so তোমরা 10th বা 9th শেষ করলাম আর আমরা maybe 6th শেষ করলাম and Liverpool Wolves are Maybe we Sheffield can win are the FA Cup. sandwiched between us maybe nah man come on Man City Spurs জিততে পারে FA Cup oh shit Spurs are playing their main team in the FA Cup and playing their secondary team in other competitions I just see what Mourinho wants রীতিমতো দেখতে পাচ্ছি ওরা লাস্ট ম্যাচটা I think it was last night Spurs played the game best lineup নামাইছে and then they still just কোনো মতে 3-2 জিতছে you know so he's very desperate একটা ট্রফি লাগবে আর কি ওদের যে ধুলা পড়া ক্যাবিনেটে they want to have one trophy yeah you could see like Eriksen when he went to Inter Milan like what Chehra is like what are these shiny things what are these shiny things what are these trophies I've never seen them at Spurs okay Serie A te
Who's your winner? Syria. I would say Juventus ultimately. Again. Inter chance নাই না even with all the signings. End of the day I mean you need that consistency আর কি. There will be matches I think Inter যেগুলো আর কি কয়েকটা ম্যাচ আমি মাঝখানে দেখছিও যে তারা জিতা ম্যাচ ড্র করছে. So ওইভাবে পয়েন্টস ড্রপ করলে পারবে না. And Bayern League জিতবে. Bayern এটা I'm not sure. That would be like the tightest race আর কি আমার যতদূর মনে হচ্ছে. The Bundesliga this season. Yeah. খুবই টাইট একটা রেস হবে. Anyone could 41, 39, 39. They're doing really well. Dortmund is doing really well. Bayern তো আছেই. I have a feeling Dortmund might give them a run for their money actually. Dortmund ভালো করতে পারে. Bayern have won their last 5 games in the league. এই জন্যই ওরা টপে আসছে. They were fourth না কত জানেন. Leipzig last দুইটা ম্যাচ হেরে and draw করে. They've actually messed things up. Eintracht Frankfurt এর সাথে অবশ্য হারছে. Master. Okay. There are comments, man. Ferdoz Khan বলতেছে I agree Liverpool is the best team of Europe currently. But they're not winning the UCL this time again. Maybe not, but they're going to be in the semis for sure. I mean, এটার screenshot তো না. এটা তো YouTube এ চলেই যাচ্ছে. So আমি বলেই রাখলাম আর কি যে they're going to be in the semis this time Liverpool আবার. I wanted to leave the best for last and that's La Liga because why La Liga fan অনেক থাকে generally. I don't know আজকে আমাদের footballer মধ্যে আছে কিনা হ্যাঁ but what about the Real Barca race? Real Madrid it's close this season. Real Madrid is going to win the league. এখন কিন্তু একটা El Clasico বাকি আছে. তারপর it's safe to say Real Madrid হয়তো এবার লিগ জিতেই যাবে. And আজকে if you like rewind and see আজকে শোতে যে পরিমাণ কথাবার্তা হয়েছে আমার কথাবার্তা শুনলে তোমার মনে হবে যে আমি রিয়াল মাদ্রিদ ফ্যান. আমি কিন্তু I defended you against like on Casemiro issue. I kept on saying Real Madrid City easily হারাবে. And then I'm saying they're going to win the মানে ভিতরে I think I love Mourinho. And I maybe have a soft corner for Real Madrid কারণ automatic এগুলাই আসতেছে চোখে. So but they have a better chance than last season ever to win the La Liga. Yeah, I'm looking at some of the standings in the fixtures. So Realer fixture যদি if we look at it, so what are the tough teams that they actually face? So আজকে রাত 9টা technically কালকে খেলা Osasuna's সাথে away. I don't think that'll be tough. Celta Vigo, Levante away, not tough. Then they face Man City. Then they face Barcelona. That is on the 2nd of March. And I think so Man City and then Barcelona when it comes right after the Champions League match. Okay. Yeah. এটা একটু difficult হতে পারে. Barcaর পরে they face Real Betis away, Eibar at home. Pretty easy. Then Man City again away and then Valencia at home. So a few like মানে hiccups আসতে পারে. Yeah, a few. Barca অন্যদিকে but Real obviously have the easier fixtures. আমার যা দেখে মনে হচ্ছে Betis away, Getafe at home, Eibar at home, Napoli away, Real Madrid, then Real Sociedad at home, Mallorca away, Napoli, Leganes, Sevilla away, হ্যাঁ Barca, Athletic Bilbao at home. Sevilla and Athletic Bilbao দুইটা আর কি একটু টাফ হইতে পারে. Tricky হতে পারে. না but I think the bigger reason is the new coach and how quickly he adjusts. Quique Setien. Do you think he's a good coach? Is he better than Valverde? Valverde তো successful ছিল, so I can't deny that he's a successful manager. But Setien maybe long run এর জন্য. Maybe they're already planning because now they have to plan more than ever. Barcelona because Messi's time is nearly there. Yeah. So after that they don't have this genius. So তাদেরকে কিন্তু এখন they have to really build up on the La Masia kind of play their structure the way which team I think can win the treble this season if there is any team. Real Madrid to na back for this. I hate saying it. Liverpool. Yeah. The Champions League, the Premier League, the FA Cup. Yeah, ওরা ওদের B team, C team নামায় Shrewsburyর সাথে C team দিয়ে তো জিতলো without even Klopp at the dugout.
ওটাই তো it's their season. Yeah. Their season. Arifin Shanto বলছে Barca is gonna win the league just because they have Messi. If Hazard returns soon, it may change. Real don't have enough goal scorers. Fair enough. ব্রাজিল ফ্যান বলছে ভাই মনটা খারাপ, ব্রাজিল আন্ডার 23 দল তো অলিম্পিকে কোয়ালিফাই করতে পারছে না, এদিকে আর্জেন্টিনা প্রি অলিম্পিকের সব ম্যাচ জিতে অলিম্পিকে কোয়ালিফাই হয়েও গেছে। হ্যাঁ, টোকিওর যে অলিম্পিক। আচ্ছা, কি ব্রাজিল মানে কোয়ালিফাই করতে পারে নাই নাকি এখনো পারে নাই? এখনো পারে নাই, পারতেই পারে, মানে শেষে তো হয়তো পারতে পারে, I don't know, but really who cares? অলিম্পিকে ফুটবল কে দেখবে? Yeah, who cares? But then again, না, গোল্ড মেডেল একটা ব্যাপার, মানে অলিম্পিক গোল্ড মানে হ্যাঁ, there is a lot of Brazil and Argentina fans here. I'm বললাম না Lo Celso, and they'll boo India and all of these players, like যে যেখানে খেলে না কেন, they'll find out about these players because ওরা ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনা খেলে, ব্রাজিল আর্জেন্টিনা এখানে ম্যাচ হচ্ছে, এটা ম্যাচ হচ্ছে, এখানে খেলা হচ্ছে, লাইক আন্ডার 23 হোক যেটাই হোক না কেন, মানে এত কট্টর ফ্যান যে তারা আর কি সব জানে। গুড ইনফো ফর মি, হ্যাঁ, বুয়েন্দিয়া যে আসলে আর্জেন্টিনা আমি জানতাম না, আমি আজকে জানলাম। ওইটার জন্য তাদের কিন্তু ইন আ সেন্স অন্যান্য টিমও ফলো করা হয়, রাইট? নরিচের মতন একটা টিম, নরিচের একটা প্লেয়ারকে নিয়ে, মানে when I saw the post in football, I'm like, seriously, Norwich follow করে? And then I went and saw the national team, like, oh, it's Argentina. So I'm like, okay, then it makes sense. ফেরদৌস খান বলছিল যে লিভারপুল হচ্ছে বেস্ট টিম অফ ইউরোপ, বাট ইউসিএল আবার জিতবে না, ইউ নেভার নো। তানভীর ইসলাম বলছে ডিবালাকে বসিয়ে ডাগলাস কস্টাকে খেলানো হচ্ছে, ইউভেন্টাসের অ্যাটাকে কস্টা, রন এবং ডিবালা, এই মানে ত্রয়ীটা খেলালে কি সবচেয়ে বেঞ্চ করে? কাম অন, হিগুয়াইন ওকে কেন বেঞ্চ করবে? হিগুয়াইন ইজ আ প্রলিফিক, হিগুয়াইন আন্ডার সারি কিন্তু ভালো, সারির আন্ডারে ইন নাপোলি হিগুয়াইন হ্যাড হিজ বেস্ট সিজন, কস্টা, রন, ডিবালা। ও ম্যান, ফিফা ওদের তিনজনকে নিয়ে খেললে কিন্তু মেনেসিং হবে। আচ্ছা, আরো দেখছি যে ইউসিএল উইনার লিভারপুল, পিএল টপ 4 লিভারপুল, সিটি, লেস্টার, শেফিল্ড ইউনাইটেড আছে, এফএ কাপ উইনার স্পার। ও মাই গড, ইয়া দ্যাটস হোয়াই আই এগ্রি, স্পার্স তো জিতবে। ভাই মাহমেদ, মানে স্পার্স মানে আমার সিজনটা আর্সেনাল কিছু না জিতুক, ফ্যান হয়েও স্পার্সকে এফএ কাপটা দিছে, আর্সেনাল কিছু না জিতুক আমার সমস্যা কাপটা জিতুক, আর্সেনাল কিছু না জিতুক, ট্রফি অফ অল টাইম, স্পার্স যেন এফএ কাপ না জিতে, স্পার্স যেন কোনো ট্রফি না জিতে, আর লিভারপুল যেন আনবিটেন না যায়, এই দুইটা। That's all I want in this কোনটা মোর last season যে কারণে আর কি, last season was going to go horribly bad for me, right? But then, well, it did go horribly bad, but it could have been really bad if Spurs had won the UCL. হ্যাঁ, মানে ওটা কোনো উপায় ছিল না। তোমরা কিন্তু সেলিব্রেট করতেই পারতো। লাস্ট সিজনে ইউ গাইস ওয়েন্ট টু দ্য ফাইনাল এন্ড লস্ট টু চেলসি। Yeah. Sorry, Chelsea. Yeah, we were so shit, মানে finally we bottled the final so bad, and that was the first time that hey, Unai Emery needs to be removed and someone, because nobody's listening to what he's saying. Arifin Shantara বলছে Barca is going to win the league just because they have Messi. Hazard return soon, things may change. Real don't have enough goal scorers. Let's see. Jackret বলছে যে Barca কোচ সেটিয়েন থেকে ভালভার্ডে ভালো ছিল, রেজাল্ট তো বের করতো। আমি তো ওটাই বললাম যে ভালভার্ডে at least রেজাল্ট করে, মানে রেজাল্ট বের করতে পারে, বাট ইউ নো বার্সেলোনা তো ওরকম ক্লাব না যারা শুধু রেজাল্ট নিয়ে খুশি থাকবে। না, they want that dominant football. They have to have everything. But I don't think they have the side for it anymore. They don't have the team. And Setiener arekta jinish, he plays a 3-man defense. So 3-man defense. They haven't played that system like 3-man for ages. So let's see what happens there. Probably. No, but ভালোই, মানে I started off a bit mellow. মানে আজকে যখন বসলাম, because I was thinking next matchটা হচ্ছে গিয়ে 15th বা 16th বোধহয়, তার আগ পর্যন্ত কোনো ফুটবল নাই, ইঘালোর ডেবিউটা আর কি দেখতে হবে, দেখতে পারতেছি না, বাট খুব সুন্দর সময় কেটে গেছে আর কি। I really enjoyed being here. Yeah, true. Those comments. True. Although we didn't get any phone calls today, so we'll and hopefully I have my regular timing food yet, my main thing, your burger. Yeah. Maybe so, after we're finished তখন হচ্ছে কি আমি আরাম করে খাইলাম আর কি।
this thing just popped up on my timeline Facebook এ. So Premier League club owners as well. সবচেয়ে টপে হচ্ছে শেখ মানসুর 23 billion. Number 2 তে হচ্ছে Roman Abramovich 9.6 billion. Number 3 তে হচ্ছে Stan Kroenke Arsenal 6.8 billion. Number 4 এ অবশ্য Guangchang Wolves এর owner. Wolves is another team I'll be wary of. Wolves, I really like. Wolves will finish ahead of Sheffield. মানে মানুষজন শেফিল্ডকে যতটা highly rate করতেছে, I don't know why. I think Sheffield had the best transfer window. Sanderberg কিনে. হইতে পারে, but how come they're gonna get a Europe position? আমার মনে হয় না. They could. No. They're basically like an upgrade of Burnley. মানে they're a better version of Burnley. You would have Chris Wilder over Ole in your team as the manager. No, I wouldn't. He doesn't love United like Ole does. No one loves United like Ole does. So তুমি বলতেছো জোর করে। এই জন্যই ওর থাকা লাগবে। I mean that's my final say মানে সবকিছুর পর after all logic has lost its worth আমার এটাই বলতে হবে যে love is where it matters. So Ole is the only one who loves United, huh? Not the only one, but the one among those other options that we're talking about. Yeah. So rebuild হওয়ার পরে any big gun can come and take over. আমার কোনো problem নেই. But let the rebuild be complete. মাথা রাস্তায় we don't want to start all over again. এটাই। ওডেগার্ডকে আমরা কিনবো। Keep on dreaming. Okay, fine. ছোট্ট করে last year. Who are the players that you want to see signed in the summer for United? For United, Sancho. He's gonna be our first signing, I think. কারণ আমাদের right wing এ কোনো player নাই. Okay. Literally zero. আমাদের Dan James আছে, so we can't play him week in week out. And then পগবাকে যদি আমরা বের করতে পারি না মানে পগবাকে যদি আমরা বিক্রি করতে পারি ভালো একটা প্রাইসে like 150 180 million euros. Wow, really? 150 না 80 কেন 80 তো 80 তো ইকালোর দাম so Pogba আচ্ছা ঠিক আছে fine, let me be more realistic. তাহলে 120 million for Pogba ওইটা দিয়ে মোটামুটি we get Sancho. And then যেহেতু Bruno আছে, I don't think we need Madison. We will need a defensive midfielder. So maybe NDD. Oh wow. Maybe NDD or maybe Declan Rice. Ruben Neves. Nah, Rice, Longstaff, Segulan. I don't want these rumors. I don't want them in the club. NDD, Rice. Ruben Neves. Rice is a fantastic player. You guys take Rice. Yeah, we would. In a heartbeat. Rice In a jiffy, I'd take Oh, Declan Rice. I'd love him at my club. I feel he's overrated, but I would rather have Neves or NDD. NDD was a fantastic one. NDD is awesome. So if Kante is not feeling good at Chelsea, if he wants to wear red, United আসলো আর কি মানে that's an outside thing. But more importantly we need a forward. আমাদের তো ফরওয়ার্ডই কিনা হয়নি, ফরওয়ার্ড কিনতে হবে. So ভালো একটা ডিল দিয়ে আমরা যদি Haaland that ship has sailed. By the way, Sanchez is coming back to United after this season, loan season, so he's gonna prove you all wrong as per Ole Gunnar Solskjaer. ওর বয়স কত জানি Sanchez 30 হয়েছে. He was 29. Done. He's done মানে too easily না. He has one more brilliant season in here. Oh wow. ওটা next season এ হবে and হঠাৎ করে ইউনাইটেডের ট্রান্সফরমেশন দেখে তোমরা সবাই কান্নাকাটি করবা. Okay. So what's happening here, man? Alexis Sanchez, man. Good to dream. Sanchez passes to Igalo and it's a goal kick. It's time to sleep. Which it's starting to dream already. Come on. Sanchez তো তোমাদেরও স্টার্ট ছিল. Why don't you মানে ওরা at least appreciate করো. Big start. Wish for the best ওর জন্য. That is why এসে ফাটাই ফেলবে. That is When he comes back, he has like his Arsenal like season. তোমরা তো মানে লয়ালও না তোমাদের প্লেয়ারদের। এজন্যই ছেড়ে চলে যায়। He's going to a rival club. Why would গেছে তো তোমাদের গেছে না।
look at what Van Persie did and what he achieved. He took the right move, he achieved it. Yeah. Sanchez একই কাজই করবে next season. He will prove you all wrong. I can't end this video. No, we should end on this note. Ole is gonna prove the world wrong. Ole. ঠিক আছে, so you'll have Sanchez and you'll win the Premier We'll League have next Sanchez season. back, we'll have NDD, we'll have Jadon Sancho, Sancho and Sanchez on both wings, and Rashi through the middle, Oh, yeah. Bruno at the back. Huh. Crazy man, Wan-Bissaka, Maguire, name them. Henderson is coming back from his Sheffield United stint. What about ডিগিয়া খারাপ No. খেলে হেন্ডারসন ঢুকতেছে ম্যান আর ক্লিন শিট মাস্টার আমাদের টিমটা দেখো খালি ম্যান Dean Henderson is a good keeper. we need a left back as well so আমরা কি চিলওয়েল কেউ নিব Ben Chilwell, na? All this British talent, huh? the entire England team আর কি কিনে নি হেন্ডারসন বাকি থাকবে খালি না চিলওয়েল না I have to think about the left back ওটা নিয়ে maybe Right. next time টাইম আছে এখন till the summer comes You guys have Brandon Williams, okay, খেলা? ও ভালো Huh. but we still need someone Luke Shaw to come on Next time, do my Shaw, research Brandon about Williams, United. I know about this nigga. Brandon Williams. Brandon is Jones Yeah. Yeah, good. Wait, on that note, Brandon is gonna prove you all wrong. And you Let's see. মানে আজকে একতরফা বলে গেছি And no fans from other clubs are here. Arsenal তো কথাই বলতে পারতেছে না এখন। nah, I'm just laughing at this. I can't believe you haven't said Messi yet. Messi না, ওইটা চাই না আর কি। You know, I don't want to spoil Messi's career. ওইটা চাই না। Like for the betterment of football, let him not come to United আর কি। So you will spend like 300 million. 250 250. around 250 আর পগবাকে সেল করে তো পগবা সেল করে 120 So 120 ধরছি like 120 খরচ করো। So 120 তো খুব বেশি না You might also For sell the Glazers. Sanchez, huh? না সানচেজকে কেউ কিনতে যাবে না মনে হয় সো আর বলে যেহেতু বলেই ফেলছে আই থিংক সানচেজ উইল ওয়ান্ট টু প্লে কারণ এত বেশি টাকা দিয়ে ও এরকম একটা কোয়ালিটির ক্লাবে খেলতে পারবে না মানে এখন গেলে হি হ্যাজ টু জাস্ট ডাউনগ্রেড হিজ চায়না যেতে হবে কাতারে যেতে হবে আই ডোন্ট থিংক হিল ডু দ্যাট So you want a right winger, you want a forward, and you want a left back. এন্ড না লেফট ব্যাকটা হচ্ছে ফোর্থ প্রায়োরিটি থার্ড ইজ লাইক দ্য সিডিএম পজিশন Or CDM. যেখানে এখন মাটিচ ট্রাই আচ্ছা, করতেছে আচ্ছা। ফ্রেড মাটিচ দুজন মিলে ট্রাই করতেছে ম্যাকটমিনে ট্রাই করতেছে বাট নো ওয়ানস বিং এবল টু ডু McTominay কে থাকবে। ম্যাকটমিনে থাকবে বাট ইউ নো ম্যাকটমিনে ফ্রেড আর দ্য অনলি টু অপশনস উই হ্যাভ আচ্ছা, আরেকটা লাগবে। মানে একটা সলিড লোক লাগবে সো ম্যাকটমিনে কুড বি দ্য গাই হু ক্যান প্লে ইন দ্য লাইক মিডফিল্ড ট্রাইও খেলতে পারে যে কোনো পজিশনে Madison, NDD and Chilwell না সব মেডিসিন চাই না Madison না শুধু এনডিডি NDD. one at a time লিস্টার থেকে আমরা নিব we took Maguire last summer we're going to take NDD this summer Who's your তারপরে CA? মনে হয় ব্রুনো আচ্ছা Bruno Fernandes we have a song আমি গানটা এখন মুখস্থ করি নাই Oh wow. আমরা already Bruno we have a song for Igalo as well those are all ready You know what the saddest part is? They never sing those in Old Trafford. oh হ্যাঁ মানে এগুলা খালি মানে এখানে সার্কুলেট করতে হ্যাঁ, it's but I haven't. When's the last time you had a good No, atmosphere? but at Old Trafford? they sing the Glazer hating song a lot of times recently হ্যাঁ। ওটাও ফাটাই করতেছে want the Glazers out হ্যাঁ। আচ্ছা, speaking of the মানে Glazers and everyone, the Woodward-এর পাশে আগুন লাগে। ওটা ফালতু the son has been taken to court হ্যাঁ, কারণ শুধু ওদের কাছেই ফুটেজটা ছিল হ্যাঁ। শুধু ওদের জার্নালিস্টই জানতো এটা হচ্ছে নো ওয়ান এলস নিউ এটা কিভাবে পসিবল মানে এটা একটা সেটআপের গন্ধ পাইতেছে সো they're taking the sun for authenticity আর কি যে আসলে কি নিউজ এটা Sun তো you never know. Sun is yeah. So anyways, আজকের মতো এখানেই শেষ। হ্যাঁ একটু পরে তো we have to see the sun মানে রাত পার হয়ে দিন হয়ে যেতেছে Speaking of which আমরা next আবার কবে আসবো? You- Today is I Sunday, think- right? Well, technically it's Sunday. We'll be back live again on you Thursday. should now commit যে Yeah. তুমি নেক্সট কবে করবে মানে Yeah. it has to be consistent Yeah. Thursday থাকবো, আমি থাকবো, প্রান্ত থাকবে, আমাদের সাথে থার্ড আরেকজন থাকবে, whoever that may be. The three of us will be there. Maybe it could be Parvez again. Who knows? Parvezের just থেকে টাইম বাইর করা হয় একটু ডিফিকাল্ট. He's always on the run, always on the move. But yeah, এটা একটা থাকবে and এই থার্সডেতে আরেকটা নাম্বার থাকবে যেই নাম্বারে আর কি কানেক্টিভিটি ভালো দেওয়া যায় it'll be a very easy number to dial and ওই শো হওয়ার আগে will hype will boost and whatever you know
যেটাই দরকার হয় না কেন, টু লেট এভরিবডি নো যে আমরা আজকে আর কি শো করবো। So with that being said, this is goodbye, good night from us. Till next time. End stream.